Semondron de la nendenzo rande la gujara vola shenjur meje denza ma zena ma kanjo korwan mende leye damge la la nendenzo lama guje garela Mokunje nima ma jarana chala chujume jambe semokun de la ne denzo semye nanga ya wala namdoke chenzo ma dena chenye sakarame jambe Semmedan de la ne denzo sonye je jenero wala molam je chedro ma jena kondo de wo me jong chengwa de la ne denzo Daraji janjen dele naroda magamela choje kambowa pamudruwa jawa dragongwa kajilama namla janzalo kembika shejika la kembe kingoroje tuji wasan tuji lingla bo jawe temba sene senzen kajurenbo jala janzalo tabke tuji shaje rekso chung shenji medo tuji bonjamba sarki lombo tawo jikpegu Shaki Jawo Cholan Chanzalo, Mazam Jame Shara Paroje, Maji Mega Namgengo, Sodorare Ye Joyo, Tusum Jare Yongla Chan, Zalon Jaya Chana Dorje Jeres, Sai Nimbo Chua Nambase, Namgenimbo Chamba Kundus, Nevese Jela Chanzalo, Ganda Chocho Dongen Jitana, Tejan Lama Jirwa Gansoda, Tinda Tamba Chunje Champion. Semper de bottom gender jishe, namulai gedan ludan no jege, trumbum dada miye kenanda, roa kunje trage chetamba, tamche gedu take cho do. So we are ready to start, or yes, Drupala, we can start. Okay, so welcome again to the Fivefold Mahamudra teaching. The Fivefold Mahamudra teaching is one of the very unique explanation and teaching according to the traditional of the Gajupa and particularly Dekungaju. Once we learned the Fivefold Mahamudra teaching systematically, traditionally, then actually people, those who has time, who has the karma, they can already can go to the retreat. 3-year retreat is the first part is the Fivefold Mahamudra. Then the second part of the year will be the 6 yogas of Naropa. So you see the Fivefold Mahamudra start with the outer control, which calls the common preparation, common preliminary practice, which calls the outer preparation, and then it will be the inner preliminary practice, inner preparation, which is called the uncommon.
that only the Tibetan Buddhists supposed to do. And then there is the extraordinary wontrol or preparation, which is to preparation for the Naro Yoga. So those are the how to follow the Kagyu lineage, and particularly Digung Kagyu. So we need to have the teachings and practice systematically, traditionally. If somebody done that, somebody do that, and that because of that we will also have the good result, and we will also have the good achievement. So that's why it's very important. We thought we're gonna to try to go through the Fivefold Mahamudra. As I explained now, we have the Vajra song. Lord Jigten Songgon sang a song of those Fivefold Mahamudra, put it in order in the Vajra song. So first one is the Buddhichita. Buddhichita, we have to be trained by or generated by loving kindness and compassion. When somebody has not good tend, not good practiced the loving kindness and compassion, then you are not able to generate or to cultivate the Buddhichita, conventional Buddhichita and absolute Buddhichita, and also the preparation Buddhichita and the action Buddhichita, aspiration Buddhichita and the action Buddhichita. So that's why first part of Dharma is the essence of the Sutrayana, the essence of the practice of the Buddhichita. So it's called the first, the profound of the essence of the Sutrayana. The second is the Yidam practice. Through the Yidam practice, we have to achieve the certain energy, a certain power, which calls certain pride of the Yidam, that you not just to visualizing, that you not just to trying to pretend that you are Yidam or meditation's deities, rather that you really recognize that your five aggregates, the five skandhas are the five Buddhas, your five element is the five Dakinis, your five mind poisons are the five wisdoms, and so on, so etc. When we so recognize, then you feel that proudness of the Yidam's stage, the changeless, groundless Yidam's the stage that you can reach. And that is the second one, the Fivefold Mahamudra. So it's called the essence of the Vajrayana, entire of Vajrayana. No matter we call the 4 classes or 6 classes, whatever, or anything with the Vajrayana, the profound essence of the Vajrayana is included within the Yidam proudness, oneself as Yidam's proudness to achieve. And then it comes to the Guru or Lama within the 4 kayas, that blessing from Lama to melt down to the us, that we need to have the devotion, that our devotion is like sun shining. Sun shines to the mountain melts the water, the streaming down to the valley, and then there is the growing for every plants. So that's why that we need to have the devotion to the Guru, that uncreated, just pure nature, irreversible trust to the Lama. That calls the devotion, that irreversible. Once you trust, no matter what happens, that you have such a powerful the devotion. It's called the like sun shining, the devotion of the sun shining. Then from mountain is the water like melting the snow,
the water coming down is like the four kayas: Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Savavikakakaya. Those four kayas that to establish our body, speech, and mind, essential, transform into four kayas is very, very important. So it calls the essence of the devotion, the essence of the blessing, the profound essence of the blessing from the Lama is the four kayas. And then after that, it comes to the Mahamudra. The Mahamudra, what we need to achieve is the non-conceptual level. The non-conceptual does not mean that we have no concept, but it's the beyond the concept. That's the non-conceptual, which Tibet calls the middle. Through the non-conceptual, it arrays the true wisdoms, the wisdom of the understanding, and then the wisdom of the knowing realization. So wisdom of the knowing means that you understanding all the systems, especially karma, and especially karmic connections, everything. And then that is called the wisdom of the realization, that realize the true nature of the mind, the realization of the true nature of the truth, realization of the true nature of the great Mahamudra. And then comes to the dedication. Dedication is to accumulate the merits that if you do not dedicate, it will not fulfill your wish. So dedication is like wish fulfilled jewel, that you have to polish it and you have to shine it, and then it will fulfill you. So dedication is the most important, that to dedicate everything what you did, it multiplies. It multiplies, and it will bring you all that wish what you have fulfilled the wish. So those are the five, which call second one is the essence of the profound wisdom, is the Mahamudra, the true wisdoms of the Buddha, Jitawa can be here. The first one is called the knowing the everything as it is, knowing that every phenomena as it is. Second one is the realization of the true nature. So these two wisdoms very important, right? After that is the dedication. So this fivefold Mahamudra we have synced now by the Kunsang. So that is the fivefold Mahamudra. In order to do that, to teach that, we need to have the first general knowledge of the Buddhist in the preparation part. So today we go again, the first part is Dharmakirti, the writer who wrote the book, the author is very, very important. And then the teaching of the Mahamudra, what need to be prepared, how to listen, how to receive, and how to practice. It's very important. So we're going to do like that. Lời đầu tiên thầy gửi lời chào mừng toàn thể đại chúng đã quay lại với buổi giảng về ngũ phần đại ấn. Thì như tất cả chúng ta đều biết rằng là ngũ phần đại thủ ấn này là kho tàng giáo lý của truyền thống Kagyu. Đặc biệt đây là pháp bảo chân truyền của truyền thừa Rikun Kagyu. Và nếu như mà chúng ta học hành về ngũ phần đại ấn này một cách có hệ thống và đúng với truyền thống, thì hầu hết tất cả những người mà đủ phước duyên làm như vậy sẽ có thể nhập thất được rồi. Đặc biệt là nhập thất 3 năm, bởi vì cái phần đầu của cái khóa nhập thất đó sẽ là ngũ phần đại ấn, còn phần sau sẽ là Naru lục pháp, tức là 6 pháp của Naropa. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là ngũ phần đại ấn sẽ là cái phần khởi đầu, và cái phần khởi đầu nó sẽ có liên hệ đến những cái pháp tu gọi là pháp tu nhập môn hoặc là pháp tu dẫn nhập, trong tiếng Tạng gọi là Ngonro. Thì khi mà nói về Ngonro, tức là pháp tu dẫn nhập, pháp tu nhập môn, thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần ngoại nhập môn, tức là phần những cái pháp hành phổ thông, những cái pháp tu phổ thông, và phần nội nhập môn, tức là những cái pháp về chuyên sâu. Thì tiếng Việt mình hay dịch đó là thông thường và phi thường, nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu một cách đơn giản, đó là ngoại dẫn nhập có nghĩa là những cái pháp tu mà để gọi là phổ thông cho mình, còn gọi là nội dẫn nhập có nghĩa là pháp tu chuyên sâu hơn cho mình. Thì pháp tu dẫn nhập là một phần có thể gọi là bắt buộc để chúng ta có thể tiến vào và chúng ta tu được về Naro lục pháp.
Thì đối với lại truyền thừa tri cung thì chúng ta cần phải học theo đúng hệ thống và theo đúng truyền thống. Thì khi mà mình học đúng hệ thống và đúng truyền thống như vậy thì mình mới gọi là mình tu học một cách chính thống và sẽ có thể gặt hái được những cái thành tựu ở trong cái công việc, mà trong cái gọi là cái công phu tu tập của mình. Rồi đó do tại sao mà chúng ta cần phải tìm hiểu về ngũ phần đại ấn. Thì ngũ phần đại thủ ấn sẽ bắt đầu với Bồ Đề Tâm. Thì ở phần Bồ Đề Tâm này thì chủ đạo sẽ là tình yêu thương và đức từ bi. Chúng ta biết rằng là một người tu mà thiếu đi tình yêu thương và thiếu đi đức từ bi thì không bao giờ có thể thâm nhập được vào hai phương diện của Bồ Đề Tâm, tức là phương diện Bồ Đề Tâm theo tục đế và phương diện Bồ Đề Tâm theo chân đế. Hoặc hiểu một cách dân dã thì đó sẽ là Bồ Đề Tâm nguyện và Bồ Đề Tâm hạnh. Như ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Bồ Đề Tâm sẽ là cốt tủy của giáo lý Đại Thừa và là cốt tủy của Hiển giáo. Sau Bồ Đề Tâm sẽ đến phần gọi là Bổn Tôn Du Già. Nhờ chúng ta tu trì về Bổn Tôn Du Già, chúng ta sẽ thâm nhập được Hùng Tâm Bổn Tôn. Thì lúc này chúng ta không cần phải quán tưởng, cũng chẳng cần phải suy nghĩ mình là một hộ Phật nữa, mà chúng ta chỉ đơn giản là tự nhiên mình nhận biết được ngũ uẩn của mình là 5 vị Phật, rồi ngũ độc của mình là ngũ trí, vân vân. Thì chúng ta có rất là nhiều bổn tôn để tu. Thì đây là tinh túy của Kim Cương Thừa. Khi mà mình nói đến mật tông, mật thừa hoặc là Kim Cương Thừa thì dù tính theo cái phân bổ theo là 4 tầng mật điển hoặc là 6 tầng mật điển thì cái tinh hoa đều nằm ở Bổn Tôn Du Già với chủ đạo là Hùng Tâm Bổn Tôn. Và thứ ba đó sẽ là đạo sư Du Già. Nhờ chúng ta tu trì đạo sư Du Già, chúng ta sẽ khởi được lòng sùng mộ bất thoái chuyển, giống như là một cái gọi là cái vầng thái dương chiếu sáng khắp mọi nơi, chiếu sáng trên đỉnh núi tuyết. Thì lúc đó cái dòng suối ân phước nó mới có thể tuôn chảy được, tức là tuyết sẽ tan và dòng suối đó sẽ bắt đầu tuôn chảy. Như vậy lòng sùng mộ bất thoái chuyển này là điều cực kỳ quan trọng đối với là một người tu. Cho dù chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đối diện với bất cứ một cái điều gì, thì chúng ta phải giữ được cái lòng sùng mộ này không dời đổi. Thì như vậy thì cái dòng suối gia trì đó nó sẽ tuôn chảy và chúng ta có thể thâm nhập được vào 4 thân Phật. Chúng ta sẽ chuyển hóa được thân khẩu ý của mình thành 4 thân Phật. Thì đây gọi là cái phần là tinh yếu của ân phước gia trì hoặc là tinh yếu của 4 thân Phật. Và sau đó sẽ là đại ấn. Thì đại ấn ở đây là chúng ta sẽ thấu ngộ được cái cảnh giới tâm vắng lặng. Vắng lặng ở đây không có nghĩa là mình không có nghĩ gì cả. Đôi khi chúng ta dịch cái chữ vô niệm, nó nghĩa là chúng ta không có nghĩ gì hết, nhưng mà thực sự nó không có đúng. Mà là chúng ta tuy là chúng ta nhận biết được mọi sự, nhận biết được mọi thứ nó hiện diện rất là rõ ràng, nhưng mà chúng ta không hề dính mắc đến. Thì đây nó mới là gọi là cảnh giới của tâm vắng lặng. Và đây cũng là vô sư trí. Đây chính là cái cấp độ trí tuệ, đây là cái cấp độ tu chứng được thấu ngộ qua cái công phu tu trì về đại thủ ấn. Lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ nhìn rõ được lẽ thật, chúng ta sẽ không còn gọi là móng tâm phân biệt, không còn khởi tâm đối đãi, hoặc là không còn có một chút nào dính mắc với cảnh giới bên ngoài. Và cuối cùng đó sẽ là hồi hướng. Thì khi mà mình nói về hồi hướng thì hồi hướng là cái phần kết của tất cả những cái thiện hạnh mà mình làm. Khi mà chúng ta làm được một cái thiện hạnh nào đó và chúng ta hồi hướng, thì cái việc hồi hướng đó nó sẽ giống như là một cái viên ngọc như ý, nó sẽ giống như là một cái viên như ý bảo châu, có thể thành toàn được tất cả mọi sở cầu của chúng ta. Và nếu như chúng ta biết hồi hướng đúng cách thì cái công đức của chúng ta sẽ tăng trưởng và đồng thời sẽ đem lại tất cả một cái sở nguyện của mình, thành tựu cho mình tất cả mọi sở nguyện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta học về ngũ phần đại ấn thì theo một cách nào đó chúng ta sẽ có thể thành tựu được hai trí. Thứ nhất đó là trí tuệ sẽ thấu suốt được bản chất của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Và thứ hai là trí tuệ thấu rõ được tự tánh của tâm. Và nếu như mà chúng ta tìm hiểu trong cái bài đạo ca của sư tổ Zikten, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này. Nhưng mà để có thể tu được, để có thể học được về ngũ phần đại ấn thì chúng ta cần phải có những cái bước khởi đầu, những cái bước khởi đầu của mình, những cái bước đầu khi mà mình bước vào trong cái hành trình để mà mình tìm hiểu về ngũ phần đại ấn. Và một trong những cái bước khởi đầu đó sẽ là ngày hôm nay. Hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta một vài những cái thông tin về cái vị tổ mà đã viết cái bình giảng về ngũ phần đại ấn mà thầy sẽ dạy cho chúng ta, đó là sư tổ Dharmakirti. Và khi mà chia sẻ về cuộc đời của sư tổ xong rồi thì thầy sẽ cho chúng ta hiểu cái cách thức mà chúng ta cần phải học, cần phải lắng nghe, cần phải tiếp thu, cần phải suy nghiệm và cần phải tu tập ngũ phần đại ấn như thế nào. So then you see Jigongkaju. Today what we use the commentary which belong to the Jigongkaju lineage. So the Jigongkaju is now more than 800 years old tradition, which is come from the
the lineage which calls the blessing lineage. The blessing lineage means the Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Kamboba, Lord Mahamudra, Lord Jigten Sumkho, the Renashiri. Until now, our root teacher is uninterrupted. You remember that calls the lineage, which calls the blessing lineage. That the blessing lineage and the profound view or lineage and elaborated action or the behavior lineage, all these three until now is the uninterrupted so till now. So here the founder of the Digungkaju lineage, which calls the Renashiri Lord Jigten Sumgon, he was the reincarnation of the Nagarjuna itself. During in India, the Nagarjuna time, people used to call the second Buddha on the earth was the Nagarjuna. Nagarjuna was very famous, very well known for the philosophically, especially Madhyamaka, the middle way approach, emptiness and interdependence. The theory of the Nagarjuna, if you read, if you study, it's a mind of science, the science of mind, or you can say, so mind science. So it's a very beautiful, really interesting, and it also explains entire of the system of our mind, how that mind starts and how this mind works, and what kind of the mind has the different layers of the mind. So Nagarjuna, the Madhyamaka Mulakarika, if you know that Madhyamaka Mulakarika is the root text of the Nagarjuna's Madhyamaka, very beautiful. If somebody read that, you will have at least the minimum that understanding of the emptiness and interdependence, which is the very important of the Buddhist entire of the philosophy. And then Nagarjuna was also the greatest tantric master, specialized with the Kalachakra Tantra. You see, and Nagarjuna's heart, like a deity Yidam, his most important Yidam practice, meditation deities practice, was the Guyasamacha Tantra and Chakasambara Hiruka Tantra. So there is the 5 categories of the Nagarjuna's how to call idea of the Vajrayana practice, Rimga, which is called the 5 kind of like dharmas of Nagarjunas according to the Guyasamacha. It's a very beautiful about the Zalung, about the Bindus, about the bliss, and about the dream, and about the illusion body. So those are the Nagarjunas very specialized for the in Vajrayana and Sutrayana. So Nagarjuna himself said, after I passed away, certain such years, I will be born in Tibet, northern, from northern, which means in Tibet, land of the snow. The place will call the Di, that means the Digung Til. My name will be the Renashir, Rinchen Pao, Tibet, right? And that guy will promote and carry out the teaching of the Buddha authentically in Tibet. So that was the Lord Jigten Sumkhom. There is many proofs, there's many quotations and many good signs that Lord Jigten Sumkhom was without doubt, without hesitation, each Lama philosophies masters accepted that is the really Nagarjuna reincarnated in Tibet, right? So that is very important. The one thing how we know that the
Immediately, Lord Jigten Sumgön's teaching, if you look, his main focus is the interdependence and emptiness is the most important. So that's why the text which calls the single intention of the Lord Jigten Sumgön's teaching, the Renashiri's teaching, Gongchik, which is the included all the teachings of the Buddha, the 84,000 teaching, the three basket, the Vinaya Sutra Abhidharma, everything put it in 8th chapter, into the 8th chapter that Lord Jigten Sumgön's the Gongchik teaching. You can already feel, if you are very familiar before, if you have studied Nagarjuna's text, then afterwards, if you read the Jigten Sumgön's the teaching of Gongchik, the single intention, you feel very familiar. Somehow you feel I'm knowing it. I have read that again before, so it's very, very, very similar, systematically explained. So that is why. So Lord Jigten Sumgön was without having doubt, without hesitation, that Lord Jigten Sumgön was reincarnated from Lord the Acharyana Nagarjuna. So from this till there, now we have the lineage of the Digung Kagyu. Our special, if you are, it's not necessary everybody need to study, but just to know what will be if your future follow the Digung Kagyu lineage and Digung Kagyu tradition. When you practice and study more and more, if you are quite eager to study, if you really want to do that, so it's very important to know some books or some texts I will tell here. The first one, as I said, the single intention of the Buddha's teaching is the Lord Jigten Renashiri's teaching, that Gongchik, Tibet called Gongchik, right? It's quite difficult maybe, but it's very, very precisely, and it really contains every teaching, almost whole teaching that Buddha has given from Sutra and Tantra. And then there is other text which calls the path to the preparation teachings, the essence of the Mahayana, the essence of the Mahayana, teaching Tenpi Nyingbo in Tibet called. This one, essence of the Mahayana, is the Lamrim. The Lamrim means the stage of the path, that to study step by step until that you are near to the narrow yoga and to the Fivefold Mahamudra. So it's called the ornament of the essence of ornament of the Mahamudra. Would be very, very beautiful if you have chance, if you have possibility in future to get that teaching. It is quite similar with the book of Kamboba. You know that. So the jewel ornament of liberation. This is quite similar of the Zapatus from Nyingma lineage, Longchen Nyingdik, the preparation teachings from Longchen Ba, Longchen Nyingdik, the words of my perfect teacher. Maybe many of you know that, very famous, and it's quite similar, but it's particularly explained how to follow the path to the Digung Kagyu lineage. That would be very interesting. And then there is one special book, which is the explanation of the Fivefold Mahamudra, which calls the Chittamani, Tibet called Chittamani, which means the essence of the jewel, the Vajra essence of the jewel, it's called. So that Chittamani was giving teaching from Kenshin Goncho Yaltsin, one of the Digung, great Kenshin. If you are a Digung student, you may know that. So he teach often. It's a very beautiful text, very nice. So those are the, as I just want to tell before the teaching start, that what kind of text that you can prepare and you can get in future if you want to go furthermore study, furthermore to know about the Digung Kagyu lineage and particularly practice. And this is, when I'm saying that, it does not mean that Digung something that only special. It covers all Buddhist teachings,
It does not mean that something that's different than Buddha's teaching. It's all go back to the Buddha Shakyamuni's teaching. It's just that method, just that talent. Each teacher has their own talent. Each teacher has their own method. Each teacher has their own technique. So to lead, to let to know the student. So that's why I found it is a very, very beautiful way to explain. So that is the how you come to this from Lord Jigten Sumgon. Then today we go now short our main focus Fivefold Mahamudra wrote by one of the students from Dharmakirti, but it's come from Dharmakirti and it's the how to say like notes from the Dharmakirti's teaching. So we will talk about that. Tất cả chúng ta đều biết rằng là truyền thừa Drupon đã có lịch sử hơn 800 năm rồi. Và ở Tây Tạng thì khi mà nhắc đến Drupon thì mọi người đều gọi đó là dòng truyền của Phước Lành Cao Thượng. Đây là dòng truyền của Phước Lành được duy trì từ Đức Pháp Thân Trì Kim Cang xuống Tilopa, xuống Naropa, xuống Mapa, đến Milarepa, đến Gampopa, đến Pháp Mô Drupa và đến Jigten Sumgon. Sư tổ Jigten Sumgon là bậc đã khai sơn ra truyền thống Drupon và truyền lại cho đến sư phụ ngày nay của mình. Do đó ở đây được gọi là dòng truyền Phước Lành Cao Thượng với trí vô song, đã được duy trì không gián đoạn từ thời xa xưa cho đến tận ngày nay. Thì bậc đã khai sơn ra truyền thống Drupon là sư tổ Jigten Sumgon. Thì ở Tây Tạng thì sư tổ lừng danh là tái sinh hoặc là hóa thân chuyển thế của Long Thọ. Tất cả chúng ta đều biết Long Thọ Nagarjuna vào thời xưa, thời của Long Thọ tại Ấn Độ thì Ngài đã được tôn xưng là vị Phật thứ hai rồi. Và cái oai danh của Ngài có thể gọi là vang vọng ở khắp nơi. Và Ngài lừng danh là bậc đã gọi là kiến lập nên một cái truyền thống được gọi là Trung Quán Tông. Thì ở trong truyền thống của Trung Quán Tông thì sẽ hợp nhất tất cả các giáo lý của Đức Phật về tánh không và duyên khởi. Và lúc bấy giờ thì theo cái cách nhìn của Trung Quán Tông thì tánh không và duyên khởi không hề tách biệt với nhau. Tánh không là duyên khởi và duyên khởi là tánh không, cả hai đều hợp nhất lại. Thì thời đó Trung Quán Tông được xem là một môn khoa học về tâm. Do đó mà đây là một cái truyền thống cực kỳ phong phú với rất là nhiều những giáo lý chuyên sâu về tâm. Thì ở trong cái hệ giáo lý này thì sẽ phân tích tâm của chúng ta theo từng thứ lớp, theo từng cung bậc, tức là mỗi cái lớp, mỗi cái tầng của tâm sẽ được phân tách như thế nào để chúng ta có thể nhìn được cái tánh của tâm. Thì cái gọi là một trong những cái bộ luận mà gọi là cốt tủy nhất của giáo lý Trung Quán Tông đó là căn bản Trung Quán Luận Tụng. Thì căn bản Trung Quán Luận Tụng là một trong những cái trước tác của Long Thọ mà đã được gìn giữ và sau này đã được chuyển ngữ. Và ngoài cái việc mà Ngài là một vị gọi là đạo sư rất là lầu thông về hiển giáo, Ngài còn là một Asale, tức là một đạo sư mật thừa vô song. Và Ngài đã thông suốt cả 5 tầng mật điển. Ở trong đó tất cả các tầng mật điển của Đức Phật đã chỉ dạy bao gồm chẳng hạn như là mật tập, nhiếp luân vân vân, thì hoặc là thời luân, đặc biệt đó là mật tập. Thì trong đó các cái giáo lý về nội hỏa, về tức là tu mô, rồi về huyễn thân, mộng du già vân vân, thì tất cả những giáo lý này Ngài đã học và đã tu tập thông suốt. Và sau đó trước khi mà thâu thần thị tịch thì Long Thọ Ngài có nói một câu là sau khi nhập diệt thì ta sẽ hóa thân về xứ tuyết. Ở nơi đó ta sẽ sinh vào một cái vùng đất được gọi là Tri. Và đối với tại sao mà sau này gọi là cái vùng đó gọi là Tri Cung Thương, nơi đó là Tri, và lúc đó ta sẽ tên là Ratnasri. Thì lúc ấy ta sẽ lại hoàng dương chánh pháp của Đức Như Lai, và Ngài đã nói như vậy. Và sau khi mà Long Thọ thị tịch thì trong cái lịch sử Phật giáo đã có rất là nhiều những cái chỉ dẫn và dấu hiệu chỉ ra rằng là sư tổ Jigten Sumgon thực sự là hóa thân trở lại của Long Thọ. Và điều này đã được rất là nhiều những bậc thánh sư của nhiều truyền thống khác nhau khẳng định. Và nếu như mà chúng ta còn có chút nào đó nghi ngờ thì chúng ta có thể nhìn thẳng vào trong cái giáo lý mà sư tổ Jigten Sumgon đã chỉ dạy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chủ đạo trong những cái giáo lý mà tổ đã viết thì chỉ có xoay quanh hai phạm trù, đó là tánh không và duyên khởi. Mà nổi tiếng nhất đó chính là cái bộ luận của tổ, đó là Gonchik. Thì ở trong cái bộ Gonchik này sẽ là hợp nhất của cả tam tạng, bao gồm kinh, luật và luận. Thì gọi là kinh, luật và vô tỷ pháp. Và tổ đã hợp nhất cả tam tạng này thành 8 chương.
Và nếu như mà chúng ta đã từng xem qua những cái trước tác của Long Thọ trước đó, thì khi mà chúng ta đọc đến những cái trước tác của sư tổ, và cụ thể đây đó là con Chít, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái văn phong của sư tổ Thích Thanh Sương Ngân không hề khác biệt với Long Thọ, đến cái mức mà chúng ta bị thuyết phục rằng là hai bộ luận này là cùng một người viết. Và như vậy sư tổ Thích Thanh Sương Ngân đã lừng danh là hóa thân của Long Thọ tại xứ Tuyết. Và cũng chính từ sư tổ Thích Thanh Sương Ngân mà chúng ta mới có truyền thống Tri Cung Ca Diêu được truyền lại không gián đoạn cho đến ngày hôm nay. Thì chúng ta thực sự không cần phải không cần phải nắm hết tất cả những cái gì về lịch sử của truyền thừa, nhưng nếu như mà sau khi chúng ta tìm hiểu giáo lý của truyền thống Tri Cung và chúng ta phát cái tâm, chúng ta phát nguyện trở thành một người một người con của Tri Cung Ca Diêu, một người mà muốn tu, một hành giả của dòng truyền thừa Tri Cung, thì chúng ta nhất định phải tìm đọc con Trích, bởi vì đây chính là một trong những cái trước tác gọi là đỉnh cao của sư tổ Thích Thanh Sương Ngân. Và thực sự mà nói, khi mà đọc cái bộ luận này thì thực sự cũng không thể nào mà có thể nắm bắt được hết những cái yếu nghĩa đâu, nhưng mà bởi do đây là pháp bảo của tổ, đã hợp nhất được cả hiển và mật, cho nên là nếu mà đã là một hành giả của truyền thừa Tri Cung thì chúng ta nhất định phải tìm hiểu qua về con Triết. Và đó là cái luận đầu tiên. Và cái tác phẩm thứ hai mà chúng ta có thể gọi một cách gọi là nôm na là Đại thừa Pháp Tinh Luận. Đại thừa Pháp Tinh Luận hoặc là hiểu một cách đơn giản đó chính là Lam Rim, đó chính là giai trình đạo lộ. Và trong cái giai trình đạo lộ này chúng ta sẽ được học về từng cái bước để chúng ta có thể đi từ những cái cơ bản nhất đến với lại ngũ phần, và sau đó sẽ là na lục pháp. Và bộ luận này thì khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy nó có một cái kết cấu rất là giống với một trong những cái trước tác nổi tiếng của Patrul Rinpoche, đó chính là Lời Vàng của Thầy Tôi. Lời Vàng của Thầy Tôi là một cái bình giảng mà Patrul Rinpoche viết về pháp hành dẫn nhập của truyền thống Longchen Hinh đó là truyền thống của Đức Longchen Pa. Và cái luận thứ ba mà thầy tin rằng là chúng ta nên đọc đó chính là Ngũ Phần Giảng Luận. Ngũ Phần Giảng Luận tức là một cái giảng luận về ngũ phần đại ấn mà có tên là Chittamani, tức là viên ngọc quý mani, viên ngọc báu. Đây là một cái tác phẩm của Khenchen Kunchok Kansen. Thì chúng ta nếu mà một người đã học theo Tri Cung thì chúng ta không lạ gì với lại Khenchen rồi. Thì đây là một cái giảng luận mà nhất định là chúng ta phải đọc qua. Thì đây chính là một cái giải thích sơ bộ của thầy về những điều mà chúng ta cần phải biết nếu như chúng ta muốn tìm hiểu về dòng Tri Cung, và đặc biệt là muốn tu học theo truyền thừa Tri Cung. Thì điều này không có nghĩa rằng là thầy đang khẳng định là dòng Tri Cung có gì đó khác biệt, coi như là mình chơi trội so với lại giáo lý của Đức Phật. Không phải là như vậy, mà thực chất ra là ở ngay trong dòng truyền thừa Tri Cung này thì chúng ta đã có tất cả mọi giáo lý của Đức Phật rồi. Và mặc dù là mỗi vị thầy có cái phương pháp để mà đưa học trò đến với lại con đường giác ngộ, nhưng mà ở đây trong truyền thừa Tri Cung chúng ta sẽ có được tất cả những cái tinh túy đã được duy trì trong một dòng truyền thừa không gián đoạn. Và những cái giáo lý về ngũ phần đại ấn sắp tới mà chúng ta sẽ học sẽ được dựa trên một cái bình giảng được viết bởi một trong những vị tổ có thể gọi là kiệt xuất nhất của truyền thừa Tri Cung, đó chính là Dharmakirti. So then today our text, these two texts is the Tikunga use our traditional retreat practice, especially those who are going to the 3-year retreat, and not only just 3-year retreat, those who training to become the retreat master, and those who become the who give the traditional teachings. Like now you can see the Gongkagyu tradition. There is called Drupon, Kembo, and Lobons, those who training for that. So traditionally, we have the Nganden Chotuk, it's called Fivefold Mahamudra and 6 yogas of Naropa. In these both texts, we have many different commentaries, especially Fivefold Mahamudra. There's many commentaries, and there's many sadhanas that we can read for the practice, longer one, short one, and very short one. There's many options that we can choose which text that we're going to use. And traditionally, what we do from Drupon Til as the main seat of the Drupon Kagyu monastery, and from there it started all the Drupon Kagyu tradition, original, how to call that, like a systematic way. So we use these two texts, the Fivefold Mahamudra. We use the words of the Dharmakirti. The words of the Dharmakirti is composed by one of his students,
but it's taught by the Dharmakirti himself. And then we use the Naro Yoga. There is some Naro Yoga texts. There is some Naro Yoga commentaries, but we use the Naro Yoga text, which calls the words of Naropa. The words of Naropa is wrote by the Dharmakirti himself, composed by Dharmakirti. Until now, my experience, I have read many Naro Yoga texts from different Kagyu tradition and also from the other lineage. In my experience and my understanding, I haven't found better text than Dharmakirti's, which he wrote, which calls the word of Naropa, because it is very precisely, and it's not that too much, not too much means not too detailed, and also not too short. And everything that's so clear. And also when you do the Naro Yoga, according to your feeling, the exercise, training of the chakras and channels and bindu, energy, wind, it's really, you feel that and you have to experience that. So I found until now, I think I have read more than 50 or 60 different Naro Yoga commentaries, different lamas, different tradition. I'm not saying that because I am Digung Kagyu, I'm not saying because of that, but my experience, I found that really that you can recognize those people who want to study the Naro Yoga. The best commentary is the words of Naropa, composed or wrote by great Dharmakirti. So that's why Dharmakirti's texts are very special. Now, Nante, the Fivefold Mahamudra, there's many explanations within the Digung Kagyu tradition because of each masters, they wrote the like footnotes, and they also have some short notes that become the text. But what we use is the Dharmakirti, words of Dharmakirti. So now every teaching you receive, in future and now, every teaching you receive, every commentary you use, the first thing what you need to know, who wrote and what for wrote this text is very important. So that's why the first one is who was the author, who is the writer, the composer of the text, is the authentic or not. That is the most important. If that was not, then its text is not authentic. So in order to become the commentary and sadhana, the text to become authentic and pure, that you need to find out before the writer and the author should be the very important subject. So that's why here Dharmakirti was historically, there is short history, life history you saw now, some of you saw. So anyway, our short, if I make short, so he was during the 15th century, end of the 15th century, beginning of the 16th century, was born in Tibet, the family of the Digung Kagyu lineage, the 23rd of the Digung throne holder, which calls the Dharma Raja. So Dharma Raja means Choji Jalvo. So Dharma Raja Foundation, maybe you heard. Dharma Raja is the very famous in Digung Kagyu lineage. Many centers called also Dharma Raja Center and Dharma Raja Foundation. Dharma Raja, we Digung use lot that because the Dharma Raja, from the Dharma Raja, 23rd of the Digung Kagyu throne holder, start the reincarnation system. Before that, we was the family lineage. Digung belonged to the also family lineage. The throne holder get the married, and then he will have the son, and the son will carry out like such a tradition. But after the Dharma Raja, it become the reincarnation system with our true holiness. So that's why it's very important, the 23rd
of the throne holder. Dharmaraja himself was very great yogi and teacher. Especially, he was very famous with the Vajrayana practitioner. In that moment in Tibet, he was one of the most well-known yogi as Vajrayana yogi. So everybody was so much, impressed by his ritual and his prayer and his initiation, empowerment, and so on, so etc. So the Dharma Raja has got the three sons. The three sons become, the first one is the it's called the Konchorena, right? That's this first holiness Chechang. And then second son was the Shamarpa, that's the fourth Shamarpa. And the last one was the Dharmakirti, the reincarnation of the holiness Chongchang. So that's why you see that is the older brother and younger brother. That's why we call Chechang and Chongchang. It means older brother and younger brother. So from there start the Jigungaju, the reincarnation system. So now we go to the Dharmakirti means, then the Dharmakirti previous life, the Dharmakirti was the greatest Indian yogi, the Saraha. So Dharmakirti is the reincarnation of the Saraha. The Saraha was the holder of the Doha. Doha Vajra song. The Saraha was the most important yogi from the 84 Mahasiddhas. So one of the most, the first one ever. So that's why that reincarnated into the Tibet during Lord Jigten Sumgon time, during Renashiri time. His name was Chenga Sherab Jungne, one of the how to call, the Chenga means the heart student of the wisdom, the wisdom of the heart student, it's called, like, if you translate. So Chenga Sherab Jungne. So that one, after some times, so the 23rd, the Digung lineage, the throne holder's son. So that's why the 24th was the Koncho Rinche. 25th is the now Dharmakirti. So that's why Dharmakirti is become very famous because his father, he is the reincarnation of Saraha. And secondly, his father was great yogi, so he received all teachings from his father, especially the Vajrayana transmissions. And also from his brother, which is the holiness Chezang's first reincarnation, and his other brother, which calls the Shamarpa, fourth Shamarpa. So he was such great built with the yoga, Vajrayana and philosophical. So that's why how we can trust the Dharmakirti. He was something very special. So afterwards, Dharmakirti become the throne holder of the Trikungaju lineage in such a year. Once he become the throne holder of the Trikungaju lineage, and then he have to follow the traditional rule. Okay, we need translate. Okay. Khi mà chúng ta nói đến cái phạm trù mà chúng ta cần phải học và tu ở trong truyền thống của Tri Cung á, thì chúng ta sẽ có hai cái pho giáo lý, hay gọi là hai cái bộ pháp mà chúng ta cần phải học đối với là những người mà nhập thất 3 năm, hoặc là đặc biệt là đối với những ai mà muốn trở thành những người mà gọi là dẫn thất, hoặc là những người mà giống như là những cái bậc đạo sư mà chỉ dẫn cho mọi người nhập thất, chẳng hạn như là Drupon, chẳng hạn như là Khenpo, hoặc là Lupin. Thì theo đúng truyền thống thì tất cả phải tinh thông về ngũ phần đại ấn và Naro luật pháp. Nói về ngũ phần đại ấn thì chúng ta có rất là nhiều giảng luận, có những cái giảng luận dài, ngắn, hoặc là thậm chí có những giảng luận trung bình, hoặc là tiểu luận, tức là rất là cô đọng. Thì đặc biệt là ở tại tổ đình Tri Cung Thiêu, tức là tổ đình của truyền thừa Tri Cung Ca Kiêu,
thì tất cả các cái bình giảng về ngũ phần đại ấn sẽ đi theo cái hệ thống mà tổ Dhammakirti đã để lại. Thì giảng luận này của tổ Dhammakirti về ngũ phần đại ấn được học trò của tổ ghi chép lại. Và còn nói về Naro lục pháp thì sẽ giảng theo một cái giảng luận mà tổ ghi lại, đó là lời vàng của Naropa hoặc là Naro ngữ lục. Thì đây cũng là một trong những cái ghi chép lại của tổ Dhammakirti. Thì bản thân thầy đã đọc rất là nhiều những cái giảng luận về ngũ phần đại ấn cũng như là Naro lục pháp, nhưng mà có thể nói rằng là những cái giảng luận của tổ Dhammakirti thực sự là những cái giáo lý cốt tủy. Khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái giảng luận của tổ, chúng ta sẽ thấy những cái giảng luận này không quá dài, không quá ngắn, nhưng các cái trọng điểm được trình bày rất cụ thể, rất rõ ràng. Chẳng hạn như khi mà nói về cái thân của mình đi, thì cái hệ mạch sẽ như thế nào, khí di chuyển ra làm sao, các cái tinh điểm được phân bổ như thế nào, vân vân. Bản thân thầy khi mà nghiên cứu những cái luận của tổ đã có những cái trải nghiệm như vậy. Thì cho đến tận bây giờ thì thầy đã đọc đâu đó khoảng từ 50 cho đến 60 cái giảng luận về Naro lục pháp. Nhưng mà thực sự không phải là do thầy là học trò, không phải là thầy là một hành giả của truyền thừa Tri Cung, mà một kiểu như một ông thầy đang cố gắng mà quảng cáo cho dòng truyền của mình, mà là sự thật rằng là những cái giảng luận của tổ Dhammakirti, đặc biệt là lời vàng của Naropa hoặc là Naro ngữ lục, là một cái giảng luận vô cùng tuyệt vời mà nhất định là thầy luôn luôn khắc ghi ở trong lòng. Còn nói đến các cái giáo lý, các cái giảng luận về ngũ phần đại ấn thì chúng ta có rất là nhiều giảng luận, từ dài, trung bình, ngắn cho đến tiểu luận. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ học theo cái giảng luận của tổ Dhammakirti. Nói đến cái phần mà giảng luận này thì thầy có một cái lời khuyên dành cho chúng ta là kể từ bây giờ trở về sau, chúng ta học bất cứ một cái giáo lý nào, khi mà chúng ta tìm đọc bất cứ một cái luận điển nào, thì chúng ta cần phải biết là cái tác giả của cái luận đó là ai, tức là cái người viết cái giảng luận này là ai, có phải là một bậc chân tu hay không, có phải là một bậc đã có những cái sự thực tu và thực chứng hay không, có thực học hay không, tức là sở học và sở chứng của vị đó như thế nào, vân vân. Chúng ta cần phải biết, bởi vì nếu như mà không phải là một bậc chân tu viết cái giảng luận này thì chúng ta có thể đặt cái luận đó qua một bên. Và nếu như chúng ta tu học thì chúng ta cần phải tu học theo những bậc thánh sư như vậy, chứ chúng ta không thể nào bất cẩn được, tại vì cái sự tu của mình nó có cái vai trò rất là to lớn trong cuộc đời của mình. Khi nói về tổ Dhammakirti thì thực sự là cái hành trạng của tổ không quá nhiều, nhưng mà thầy sẽ cố gắng để chia sẻ cho chúng ta theo một cách mà để chúng ta có thể hiểu rõ về tổ. Thì tổ Dhammakirti đản sinh vào khoảng thế kỷ 15-16, tức là cuối thế kỷ thứ 15 và đầu thế kỷ thứ 16. Tổ đản sinh tại Tây Tạng trong dòng dõi của pháp chủ Tri Cung đời thứ 23, đó chính là Dhamaraja. Dhamaraja thì đó là tiếng Phạn, còn khi mà dịch qua tiếng Tạng sẽ là Chukigampo. Thì Dhamaraja nếu như mà dịch sang tiếng Việt mình có nghĩa là Pháp Vương. Pháp Vương. Thì Dhamaraja là một bậc đạo sư vô cùng nổi tiếng, và cho đến tận ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều những cái hệ thống tu viện cũng như là tổ chức, hoặc là thậm chí kể cả những cái quỹ cũng gọi là quỹ, hoặc là gọi là tu viện Dhamaraja, hoặc là tổ chức Dhamaraja. Thì trước đó khi mà nói về truyền thừa Tri Cung thì dòng Tri Cung được truyền thừa lại theo kiểu như là huyết mạch, tức là cha truyền con nối. Đây là một cái điểm khá là giống, khá là tương đồng với lại truyền thừa của Sakya. Nhưng mà đến thời của Dhamaraja, tức là vị pháp chủ đời thứ 23, thì từ đó trở đi mới bắt đầu là hai vị tổ tái sinh, tức là sẽ gọi là trì giữ theo cái hệ thống tái sinh của hai vị tổ. Thì Đức Pháp chủ đời thứ 23 là Dhamaraja, ngài là một bậc có thể gọi là một bậc chân tu, một bậc thầy vô cùng hiếm có, tinh thông tất cả các giáo lý mật thừa, là một hành giả siêu việt, được kính ngưỡng và vọng trọng tại Tây Tạng. Nếu như mà vào thời đó theo các cái ghi chép lại thì các cái lễ quán đảnh cũng như là trao truyền của Dhamaraja được rất nhiều người tham dự. Thì tổ Dhamaraja có 3 người con trai. Người con trai đầu là con chốt Rinchen hoặc là con chốt Ratna, là đó chính là Chesang Rinpoche đời thứ nhất. Người con thứ hai, người con kế là được xác nhận là Samapa Rinpoche đời thứ tư, và người con út là Dhammakirti, đó chính là tổ Kunsang Rinpoche đời thứ nhất. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình hiểu về tiếng Tạng thì mình sẽ thấy là tại sao lại gọi là Chesang, tại sao gọi là Kunsang, bởi vì người con đầu thì gọi là Chesang. Vì trong tiếng Tạng chữ Che có nghĩa là lớn, gọi là anh cả, gọi là bác cả đó. Còn chữ người con út Dhammakirti gọi là Kunsang, Chung có nghĩa là nhỏ, có nghĩa là cậu út trong nhà, một bên là bác cả, một bên là cậu út, cho nên người con đầu gọi là Chesang, người con út gọi là Kunsang. Và từ đó hai vị tổ Chesang và Kunsang đã liên tục tái sinh
trở thành những cái gọi là trụ cột của truyền thừa Di Cung được truyền lại cho đến tận ngày hôm nay. Thì nếu mà nói về tổ Dhammakirti, tức là Kunsang Rinpoche đời thứ nhất, thì đời trước tổ là Saraha, là một bậc đại thành trụ giả của xứ Ấn Độ. Mà nhắc tới Saraha là phải nhắc đến bậc thầy của các bài đạo ca, và Saraha là một trong 84 đại thành trụ giả được ghi lại của Ấn Độ, và thậm chí còn là bậc thượng thủ nữa. Thì khi mà đến thời đại của sư tổ Jigten Sumgen thì ngài đã tái sinh làm Chenga Sherabjune. Chenga Sherabjune thì mình có hiểu là tâm tử trí, tức nghĩa là người tâm tử của tổ. Và đến thời của pháp chủ thứ 23 Dhamaraja thì tổ Dhammakirti đã tái sinh làm con trai út của vị này. Thì vị trì giữ pháp tòa đời thứ 23, gọi là pháp chủ đời thứ 23 của truyền thừa Di Cung là Dhamaraja. Vị thứ 24 là Chesang Rinpoche đời thứ nhất, con Chok Rinchen, và vị thứ 25 đó chính là Dhammakirti. Thì tổ Dhammakirti lừng danh là bởi do xuất thân của mình, tức là tổ sinh ra trong dòng dõi rất là cao quý, và đến các đời tái sinh trước của tổ thì tổ cũng sinh làm Saraha vân vân. Và tổ đã học với cha mình và thọ nhận toàn bộ những cái giáo lý mật thừa, đồng thời là học với lại hai người anh của mình, đó là Chesang Rinpoche đời thứ nhất và Sama Rinpoche đời thứ tư, và trở thành một bậc kim cương đạo sư kiệt xuất. Cho nên là khi mà mình nhìn vào trong cái hành trạng của tổ thì mình sẽ thấy tổ vô cùng đặc biệt. Và rồi sau cái thời đại của Chesang thì tổ đã lên gọi là lãnh đạo của dòng truyền thừa Di Cung và trở thành vị trì giữ pháp tòa, gọi là vị pháp chủ đời thứ 25. So then you see that Dhammakirti, when his father passed away, and his brother, Holiness Chesang's first reincarnation, Acharyana took sometimes the Digon throne altar, and that will be the 24th of the throne altar. And then he didn't took long time, and he retired, and he want to give his younger brother, which is the Dhammakirti. So Dhammakirti traveled to the Kham in eastern Tibet. He wanted to not only just the Digungaju monastery, rather he went to the many other monastery and received many teachings, especially from the many Nyingma monastery and Nyingma tradition. And he became the unique of the Kaju and Nyingma, and very rare, difficult to found teachings that he received. And after he come back, and then his father passed away, so his brother is carry on the lineage throne altar, and then he did all the funerals of the fathers, and everything was very amazing. We're not going to tell all details. And then the brother Rena the Koncho Rena gave him the throne altar, and then many his friends and many his Dharma friends told him, you should become the family lineage, and you should not interrupt it. That family lineage you should carry out. So he was not fully ordinated that time, Dhammakirti. He was Upasika, which calls the Genye. So he has taken the refuge vows and the lay vows, not fully the monks vows. So that's why he got the marriage, and he had the most famous from the Lhasa area, one of the very famous family, and one girl as Dakini. Dhammakirti took that, and then followed all the teachings. He gave many transmissions, teachings, but somehow he didn't have children, and that's why Dhammakirti, one time when he was in Kham area, early morning, that he have seen the Achi Choikidroma, and Achi said to him, now on our lineage will be carried out with the reincarnation. So once you feel that you want to become the full ordination, you can take that, because once your wife accept, and when you feel that, you will not have the kids, the children, because now lineage will be the reincarnation. So then Dhammakirti returned to the Intigong Hill, and he took before that
in Lhasa area, everybody think because he changed his robe when he was Ngakpa, so he has the long hair and white cloth, and so many people do not really that much respect it. But from fifth Dalai Lama is the one of the most well-known from the Dalai Lama's life history, and the most wise and the philosophy, very great one. But the fifth Dalai Lama always respect Dharmakirti. He often called to his room and they talk hours. And then finally, the fifth Dalai Lama even received the teaching from Dharmakirti, the 8 Heruka Tantras, full tantrics, entire 8 Heruka teachings. And so then after that, Dharmakirti become the monk, full ordination bhikkhu. So how we can see the Dharmakirti is very important is in that time, normally the fifth Dalai Lama will not respect any other lamas except himself because he was so well known and he was king of the Tibet, president of Tibet, and politically and spiritually he was the highest ever, but he really respect Dharmakirti. He said that guy is the master of the master. So that's why the Dharmakirti, we can say, is really authentic tantric master. So now we come to the not detailed Dharmakirti's life history. What was the most important Dharmakirti's main practice on his life? So in the text from the Dharmakirti, when you look, his root yidam was the Chakasambhara, the five deities of Chakasambhara, which calls the Bodhi Mandala Chakasambhara. And his main, one of the circle of the teachings was the Yamantaka. The Yamantaka was special, sort of like a mind treasure of the Dharmakirti. And this, everybody, you know that is very important. And then the Tikungkaju, what we use now from Dharmapala text until the highest Yidam practice of Chakasambhara, Vajrayana, mostly we use the Dharmakirti text. Most of we read the Dharmakirti sadhanas. So that's why, because it's very easy and very precisely, and that's why I was trying to tell how important Dharmakirti is. And then you see the Gongchik, the single intention teaching from the Lord Jigten Sumgon. There is the most famous commentary is from Dharmakirti, which calls the appearance of the sun shining. The commentary of the appearance of the sun shining. So that is the one of the very famous. And the other one is called the release the difficult point of the Gongchik's words teaching. So it's also very special. Sometimes that we have very difficult to understand that to release that or to understand that point. So there's two commentaries of the Dharmakirti. In future, should people study that and learn that is very important. So we do not go too much of the Dharmakirti now. You have got English text, I saw it last time. You have read that, but anyway, why I'm telling that we need to have the trust. First, the teacher, the writer, the composer of the text for the Dharmakirti. So now, today, the Fivefold Mahamudra teaching, what we're going to do is that he has many students, but his heart student, it's called the Trile Namgyal, the fourth Lojin. Maybe if you are Digong student, you know we have three representative of the Lord Jigten Sumgong or holiness in Kham area. It's called Garchin. Garchin Rinpoche is the Garchin, and that's called Lojin, which is the Lojin Rinpoche. Then there is a teaching, which calls the teaching. The three of them called Chen means great Lojin, great Garchin, great teaching. So the fourth teaching was the heart student of Dharmakirti. So he write down the text Dharmakirti, words of Dharmakirti, what we're going to do. So the fourth Lojin was the
hard student of the Dharmakirti, and Dharmakirti also said, if I'm no longer living in this world, on this earth, that my representative of me is the Chelin Namgyal, the fourth lodging. So this text what we're going to use. We're going to talk next our teachings. So that's all a short history about how to come that this text to our going to teach it. Thì sau khi mà phụ thân của tổ qua đời, đó chính là Dhamma Thâu Thần Thị Tịch, thì anh trai của tổ là con cháu Rinchen hay là Chesang Rinpoche đời thứ nhất đã trở thành pháp chủ thứ 24 của truyền thừa Jigum Kagyu. Và sau đó thì chỉ trong một thời gian ngắn thì tổ Chesang muốn trao lại cho người em trai của mình, đó là Chungsang Rinpoche Dharmakirti. Thì thời điểm đó tổ Dharmakirti đang ở Kham, và tổ đi khắp vùng Kham để mà tổ học tất cả mọi truyền thống, học tất cả các giáo lý, và thậm chí là tổ là còn là cái người mà hợp nhất các giáo lý của truyền thừa Nhiên Ma và truyền thừa Truy Cung lại với nhau. Và đến khi mà quay về thì thấy phụ thân mình đã tịch rồi, và anh trai của mình thì đang nắm cái vị trí gọi là trưởng dòng. Thì nếu mà nói về cái bối cảnh và cái thời điểm mà tổ Dharmakirti mà quay trở về, thì cái thời điểm đó nó rất là hỗn loạn, nhưng mà chúng ta sẽ không đi quá chi tiết về cái tình hình vào thời điểm đó. Thì chỉ biết rằng là đến khi mà người anh trao truyền lại, thì rất là nhiều người đã khuyên tổ rằng là tổ nên tiếp nhận và gìn giữ truyền thừa Tri Cung. Thì thực sự mà nói có một cái điểm rất là đặc biệt. Thời điểm đó thì tổ không phải là một vị xuất gia, tổ không phải là một tỳ kheo, tổ là một cư sĩ tại gia, tổ là một hành giả tại gia, tổ chưa có phải là một tỳ kheo, chưa có thọ giới tỳ kheo. Và thời điểm đó thì tại Lhasa thì tổ có kết hôn với một hóa thân Dakini, và tổ đã truyền thụ rất là nhiều giáo lý tại Lhasa vào thời điểm đó. Có một cái điểm khá là tiếc là trước khi xuất gia tổ không có con. Tổ không có một người con nào trước khi xuất gia. Chỉ biết rằng là có một buổi sáng nọ tại Kham thì Đức Bà A Chi, Đức Hộ Pháp A Chi đã xuất hiện với tổ và nói rằng là kể từ đời này trở về sau, các ông phải tái sinh để gìn giữ truyền thừa Jigum Kagyu, và để mà làm được điều đó thì ông phải xuất gia. Cho nên là kể từ cuộc đời này trở đi, ông sẽ không thể nào kết hôn với ai được, ông phải là một tăng sĩ, ông phải xuất gia. Và một khi đã xuất gia rồi thì không thể có con được. Và sau khi mà tổ nhìn thấy cái điều này xong, tổ đã quay về Tri Cung Thiêu. Thì trước khi mà tổ quay về Tri Cung Thiêu, như chúng ta đã nói, tổ không phải là một tăng sĩ, tổ là một cư sĩ, tổ là một ngắt ba, và tổ mặc một cái y trắng, tóc dài. Thời điểm đó thì tại Lhasa tổ không phải là quá nổi tiếng đâu, tổ cũng chỉ là một cái anh ngắt ba, một cái ông ngắt ba mà thì người ta biết đến sự tồn tại thôi, chứ cũng không ai gọi là cái người trọng vọng hết. Nhưng chỉ riêng Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5, thời điểm đó Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5, ngài là một bậc có thực được xem là vầng thái dương của bi và trí tại xứ Tạng, và ngài vô cùng kính ngưỡng Dharmakirti và hay thỉnh Dharmakirti đến để mà hai người đàm đạo, và thậm chí còn trao truyền lại cho Dharmakirti giáo lý về Bát Đại Minh Vương. Và cũng từ thời điểm đó thì tổ Dharmakirti đã xuất gia và trở thành một tỳ kheo để mà quay về, để mà trở thành vị pháp chủ của truyền thừa Tri Cung. Thì từ đó chúng ta thấy được cái vai trò của tổ rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta chỉ xét vào cái bối cảnh lịch sử thời điểm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 gần như là ngài không kính ngưỡng bất kỳ một ai ở tại Tây Tạng hết. Ngài hiếm khi nào ngài dành một cái sự kính ngưỡng nào cho riêng một người nào đó. Bởi vì nếu mà xét về mặt mà gọi là hành chính thì ngài là quốc chủ của Tây Tạng vào thời điểm đó. Còn nếu mà nói về mặt mà giáo hội thì ngài là một tăng thống, ngài là một giống như là đức pháp chủ của toàn bộ cái nền Phật giáo Tây Tạng vào thời điểm đó. Nhưng mà một trong những người mà Đức Đạt Lai Lama đời thứ 5 dành một cái lòng tín ngưỡng vô cùng đặc biệt, đó chính là tổ Dharmakirti. Và thậm chí là ngài còn xưng gọi tán dương tổ Dharmakirti là bậc thầy của mọi bậc thầy. Thì đương nhiên là chúng ta chỉ nêu ra một vài cái dữ kiện như vậy để chúng ta thấy được cái tầm vóc của tổ Dharmakirti trong Phật giáo Tây Tạng. Còn nếu mà nói về cái công hành mà gọi là tu tập của tổ, thì theo các cái bản văn được ghi lại thì bổn tôn của tổ là Nhiếp Luân Thắng Lạc, mà cụ thể đây là Nhiếp Luân Ngũ Tôn, tức là 5 tôn Nhiếp Luân. Và tổ thường hay trao truyền giáo lý nhất đó chính là hàng Dạ Ma Minh Vương, Yamantaka. Và ở trong dòng truyền thừa Tri Cung của chúng ta thì chúng ta dùng các trước tác rất là nhiều để hiểu về chư tôn, đó chính là những trước tác của tổ.
bởi vì cái lối viết rất là rõ ràng cụ thể, cái văn phong của tổ rất là rõ ràng và cụ thể. Mà đặc biệt đó là khi mà nói đến cái bộ Gong Chik là một trong những cái gọi là trấn sơn chi bảo của truyền thừa Drupon Kagyu, thì giảng luận của tổ Dhammakirti được xem như là vầng thái dương trong số những cái giảng luận vậy. Đây là một cái điều vô cùng đặc biệt. Và nếu mà để hiểu được về Gong Chik thì chúng ta rất là nên đọc về giảng luận này của tổ Dhammakirti. Chúng ta rất là nên tìm hiểu về tổ. Ở đây thì thầy sẽ không đi quá chi tiết về cái cuộc đời cũng như là hành trạng của tổ đâu. Chúng ta là những người mà tu học theo truyền thừa Drupon thì chúng ta có bổn phận phải tìm hiểu về tổ, và quan trọng hơn hết là phải có tín tâm ở nơi tổ. Thì một trong những cái người gọi là tâm tử, gọi là pháp tử tâm truyền của tổ là Thile Namgal. Thile Namgal là Lochen Rinpoche đời thứ tư. Thì chúng ta đều biết là sư tổ Chikten Semgen là ngài có 4 đại đệ tử, chẳng hạn như là Gachen, Lochen, Chichen. Thì Lochen Rinpoche đời thứ tư là một trong những người có thể gọi là đệ tử tâm truyền của sư tổ Dhammakirti. Và sư tổ đã từng nói rằng là nếu như mà không có ta, hoặc là nếu như mà sau này khi mà ta thị tịch rồi, thì Trinley Damgan sẽ là người đại diện cho chính ta. Đây chính là điều mà tổ đã nói, cho nên chúng ta có thể thấy được cái tầm vóc của Trinley Damgan, tức là người đệ tử tâm truyền của tổ như thế nào. Thì đây là một vài cái nét tổng quan về sư tổ Dhammakirti. Okay, so that is the Dharmakirti very short history of Dharmakirti and his student, the Thile Namgyal. Now, to become to the teaching here, to go to the Fivefold Mahamudra teaching, it's always same. Before the teaching, there is the motivation and behavior. It's called how to behave and how to listening, actually, it means. So the first thing is the very important is the motivation. Motivation is the key point of every teaching, every practice, everything what you do. It depends how you motivate it. So if you have good motivation, even though you have not much doing practice, whatever you do, it will be useful, it will be beneficial. If you have not right motivation, if you have wrong motivation, or if you have no idea about that, whatever you're doing, of course you get certain benefit, but it will not bring that much beneficial, that much result. So that way, it's everything depends how you motivate it. It's very, very important. So motivation in Tibetan, it's called kulong. It's whatever do, it's very important, your motivation, not only just Dharma teaching, in your life, the beginning of the year, beginning of the month, beginning of the day, beginning of the week, you just have to have good motivation, and then everything goes very well. Even though in certain time difficulties come, but it will be really, believe me, it will be less problem if you have start with a good motivation. Every day you start with a good motivation, same way. So teaching is also like that way. So now, according to the motivation, there is two different motivations in this teaching system. The first one, it's called the elaborated mind of motivation, Buddhichita, that so the Sambhagyachawa Changchu Semji Kulong, which means the generating the mind of enlightenment, elaborated of motivation, the elaborated motivation of the Buddhist mind of the enlightenment, and that is sutra system. It belongs to the sutra teachings. Everything should be motivation include with the Buddhichita, with the training of loving kindness, compassion. It's called the elaborated Buddhichita's motivation. You can say it like this. Don't forget that. Let's just keep that, everybody. It's called the elaborated, means very, very vast and very huge mind that generating the mind of enlightenment is from the Sutrayana system, one of the very, very important. Second one, it's called the skillfulness motivation of the Vajrayana tradition, or you can say methodful, or
or the skillful is maybe better in English. So skillfulness, motivation of the Vajrayana tradition. So this true motivation, you have to know it, have to keep all the time in your mind. That's very, very necessary in order to receive the teaching, in order to do the practice. Để mà bước đầu chúng ta có thể học về ngũ phần đại ấn thì chúng ta cần phải có một cái động cơ và hành vi phù hợp. Thì trước hết khi mà chúng ta nói về động cơ thì điểm trọng yếu trong tất cả mọi pháp học và pháp hành của Phật giáo thì đều quay về với động cơ. Nếu như mà chúng ta học Phật và chúng ta tu Phật với một cái động cơ trong sáng và chân chính thì có thể là mình tu không có nhiều, mình công phu không có nhiều, không phải là quá gọi là ghê gớm lắm, nhưng mà tất cả mọi điều mình làm đều là chánh pháp, đều là giáo pháp của Đức Phật. Còn nếu như mà chúng ta không có động cơ này, không có động cơ trong sáng, không có động cơ chân chính thì chúng ta có thể tu tập rất là ghê, chúng ta gọi là thời khóa tu tập rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng sẽ chỉ thu hoạch được một vài cái thành tựu nhỏ thôi. Còn cái thành tựu mà lớn nhất, thành tựu mà gọi là chính yếu nhất thì chúng ta sẽ rất khó có thể chạm được. Như vậy thì động cơ là một cái gì đó mà chúng ta cần phải nghĩ đến khi mà chúng ta muốn khởi đầu một năm mới, một tháng mới, một tuần mới, một ngày mới. Tất cả chúng ta đều cần phải xem xét động cơ của mình. Và nếu như mà cái động cơ của mình là động cơ trong sáng thì mọi sự nó sẽ được tốt đẹp. Và mỗi ngày chúng ta đều cần phải có một cái động cơ chân chính và trong sáng. Thì nói về hai loại động cơ thì chúng ta sẽ nói về động cơ chúng ta sẽ phân làm hai loại. Thứ nhất đó chính là Bồ Đề tâm vô thượng. Chúng ta cần phải khởi Bồ Đề tâm vô thượng, Bồ Đề tâm cao thượng, có nghĩa là chúng ta hướng cái tâm của mình về Phật quả. Đây là một cái giáo lý của Hiển giáo, có nghĩa là chúng ta làm cái gì, chúng ta tu đạo trong đạo Phật này thì chúng ta luôn luôn trui rèn trong tình yêu thương và đức từ bi. Đây chính là vô thượng Bồ Đề tâm, chúng ta đừng bao giờ quên sót. Cho nên đôi khi cái động cơ này còn được gọi là một cái loại động cơ quảng đại, quảng đại động cơ, có nghĩa là biểu thị cho cái sự sâu rộng của cái tâm của mình trên cái bước đường mà mình tu đạo. Còn thứ hai đó chính là phương tiện thiện xảo, thì đây chính là một cái giáo lý của mật thừa. Thì khi mà chúng ta nghĩ về động cơ thì chúng ta phải luôn luôn, thứ nhất đó chính là vô thượng Bồ Đề tâm, và thứ hai là động cơ của phương tiện thiện xảo. Hai động cơ này là hai động cơ mà chúng ta cần phải có. So that first one is the elaborated mind, motivation of elaborated mind of enlightenment with the Buddhichita. The first thing is to recognizing the all sentient beings without exception as like our parents. So exactly same that parents as you got now, your father and mother, and to recognize, to accept, to all sentient beings, they have been through in any and different lifetime, they have been through my parents. Exactly same, now my mother and my father. So you all love your father and your mother, even sometimes have difficulties, but we still feel he is my father, she is my mother. That kind of feeling we all the time have, we cannot forget that. And sometimes even have relationship difficult with the parents and children, but something happens to the mother, something happens to the father, you will do something. Most of people will do that. Very, very rare maybe. So this kind of is the first we call is to recognizing to all sentient beings in any kind of lifetime, maybe many, many lifetimes before, but they have been as my father and my mother, exactly now my father and my mother. It's called the recognizing, to accepting. Accepting is very difficult to generate the Buddhichita. To accept all sentient beings as my father and my mother, it's very difficult. To say it's easy. From the deep from the heart, to feel from the Mr. President until the beggar, and from all the other animals, and the right, east and west, and south and north, and everyone, to accept as my father and my mother, to become authentic Buddhichita, not just pretending Buddhichita, not just pretending motivation, not just to play, show up, not like that, but to feel that deep from the heart,
It's very difficult. It's not easy, I tell you. But once you have feeling that, you become good girl, good woman. You become protected. The most best protection is the one you feel that nobody will harm you. Really, nobody will bothering you. You feel so protected, so secured. That's why Jigten Sumgong said, the best protection, will of the protection is the Buddhichita. He means that once you feel that there is no enemy, there is nobody is against with you. So if you're trying to feel that, is Shantideva said, this practice is when we hear that you are good, that you're trying to good for others, but actually you are very intelligent to save your own life, to save your own protection, to save, to defend yourself. The best is the Buddhichita, that if you accept all sentient beings in whatever other term, that they have been my father and mother, to recognize that, to accept that, it's called the mind of elaborated. You know, it's very elaborated. It's very vast. It's very huge. It's very hard. Reciting mantra easy, doing prostration easy, reciting Vajrayana practice easy, mandala offering okay, narrow yoga okay. But this is very difficult point to accept everyone. It's in our heart, almost not possible, isn't it? Honestly speaking and logically speaking, are you really ready to do that or not? So that's why saying this is the Lord Gampopa said, this is the border of the samsara and nirvana. Here, everybody becomes confused. Everybody become afraid to accept. You afraid to accept everyone as my parents. So that's why it's called very important point here, to recognizing all sentient being without exception as my parents, exactly same now my father and my mother. That calls the vast the generating of mind of enlightenment, or you can say elaborated generating mind of enlightenment, is the first thing, is very important. Đầu tiên là chúng ta đến với tâm lượng quảng đại. Thế nào gọi là tâm lượng quảng đại? Thì một cái tâm lượng được gọi là quảng đại khi mà cái tâm đó nhận thức tất cả chúng sinh đều đã là cha là mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thì tất cả chúng ta trong đời này chúng ta có cha có mẹ, thì chúng ta đều cần phải nhận thức rằng là hữu tình chúng sinh đều đã từng là cha là mẹ của mình trong rất là nhiều những cuộc đời rồi, chỉ có điều là cuộc đời này chúng ta không nhớ mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng sinh và cha hay là mẹ của mình trong đời này thì thực sự không có sự khác biệt. Đây chính là một cái điểm trọng yếu mà chúng ta không quên sót. Có thể rằng là trong cái cuộc sống này, khi mà cha mẹ và con cái nó có những cái hiểu lầm, nó có những cái trục trặc, nó có những cái nó không hòa hợp, nhưng mà một khi mà cha mẹ mà có chuyện là con cái nhảy vào lo ngay lập tức, chứ không có vướng bận gì đến những cái không hòa hợp kia nữa. Cho nên là chúng ta cần phải nhận thức được là hữu tình chúng sinh đều đã từng là cha là mẹ của mình, và chính xác giống như là cái cách mà chúng ta cảm nhận về cha về mẹ của mình trong ngay cuộc đời này, thì đây chính là một cái nhận thức không phải là dễ. Đây là một cái dạng nhận thức không hề dễ dàng một chút nào. Mình nói thì rất là dễ, nhưng mà mình có thật tâm hay là không, mình có quyết định hay là không, mình có thực sự xem là người nghèo và người giàu, tức là một người ở trên một cái địa vị rất là cao cho đến một người địa vị rất là thấp, như là một cái ăn xin ăn mày, rồi người từ phương Đông sang phương Tây đều đã từng là cha là mẹ của mình. Mình có thật tâm hay không, mình có quyết định về điều đó hay không? Nếu như mà mình làm được những như vậy thì đó mới là bồ đề tâm chân thực, chứ nó không phải chỉ là một cái lời ba hoa bên ngoài rằng là nhất thiết hữu tình đều là cha là mẹ. Chúng ta không có làm như vậy. Chúng ta làm gì chúng ta cũng phải đi vào trong cái thực chất của mình, chứ chúng ta không có nói trên cái đầu môi chót lưỡi của mình không. Và nếu như mà chúng ta làm được thì đó mới là bồ đề tâm chân chính. Và khi mà mình nhận thức được như vậy thì mình mới là người tu chân chính. Lúc đó thì thực sự mà nói cũng chẳng có ai muốn phiền mình đâu, và cũng chẳng có ai muốn hại mình, mà mình luôn luôn cảm thấy an toàn cho dù là mình đi bất kỳ đâu.
Cho nên là sư tổ Sikten Simgen đã từng dạy rằng là cái cội chở che cao thượng nhất đó chính là Bồ Đề Tâm. Bởi vì khi có Bồ Đề Tâm chân thật như vậy thì không có một ai không phải là người thân của mình. Và Tôn giả Tịch Thiên có nói rằng là chúng ta có thể tìm mọi cái nơi nương tựa mà chúng ta muốn, nhưng mà cái nơi nương tựa tốt nhất đó chính là Bồ Đề Tâm, đó chính là tình yêu thương hết hữu tình chúng sinh. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái tâm lượng vô cùng quảng đại. Khi mà mình nói về cái chuyện mà mình lễ lạy, đi nhiễu tháp, cúng dường, tụng chú, quán tượng, đọc kinh, rồi tu sắm 6 pháp Naropa, vân vân, tất cả mọi thứ đó nó rất là dễ. Nhưng mà thực tâm mà khởi lên cái nhận thức này nó mới là khó. Và đây cũng là do tại sao mà Đức Gampopa ngài đã từng nói đây chính là lằn ranh của luân hồi và niết bàn. Tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là nhận diện được một cách xác thực rằng bá tánh chúng sinh đều đã từng là cha là mẹ của mình. So, and then you see, second thing is the remembering the kindness of their deed for you. And that's exactly same now your mother and father is doing. As you when you was ill, as when you was small, when you was crying, when you want something, always they support you. Always they're trying to buy for you. Always they're trying to save for you from the danger. And that's what your father and mother has done to you, clothes what they bought, food what they give to you. And when you are ill, they call to doctor, they buy medicine, whatever they did. We just to remembering that once you lifetime, exactly same, the other beings on their parents, they did same way. They did same way, very lovely parents, you can say. And so remembering that is very, very important. Everything was they have done. So we have not enough to repeat that. Isn't that Milarepa, the great yogi Milarepa, when he reached the yogi stage, and then many people are coming, bring the offering to him, you know, like yogurt and different food and fruit, everything. His table was full. Even he become yogi, Milarepa comes tears from his eyes. He said, if my lovely mother is still alive, I would share it. But now she is passed away. Because Milarepa said, you see, when I was poor young boy, my sister, when my mother get one small bread, she will not eat. She will make 2 pieces, one to my sister, one to me. She was such kind like that. So remembering that through that, he said, actually, all sentient beings did that. All sentient beings, because of your sentient beings, I got enlightenment. Buddha also said, I got enlightenment because of the sentient beings. Without sentient beings, how can I get enlightenment? How can I get compassion? How can I get loving kindness? How I can do the practice? Some Buddha said, I got enlightenment because of the sentient beings. That's why I generated a mind of enlightenment. Same way Yogi Milarepa said that time, he was even tears come from his eyes, said, if my lovely mother is still here, I would share it. But she's not there now. So it should not be too late. We should remember that what they have done us exactly same. And this is still belong to the generating mind of the enlightenment, vast, huge, and elaborated that you feel. If you feel that, then you become a good student of the Fivefold Mahamudra, the good student of the follow the Tibetan Buddhist. Tibetan Buddhist, the motivation is the most important. So that is the second thing, to remembering the kindness. And then you see, third is now you look the current situation, your parents. If the sentient beings, once you accept them as your parents, once you remember their kindness or they have done to you, now we look the current situation. Are they happy or not? Are all of them happy or not? Are their wish fulfilled or not? What their wish? All beings, no matter
they wish to have happy life, they wish to have happiness, and they don't want to have suffering, they don't want to have the obstacles, problems. Everybody is running behind the happiness, happy. You see the great in a Tibetan master, the Gendun Chombel. So he said, even ants, in Tibet we believe ants have no eyes, but they are running for happiness. And the snake and some worms, they have no legs, but still running. Every morning start to run, every morning to start to look. For what? They're searching happiness, happiness, isn't it? Comfortable comfort. So they don't get it. Exactly when you think that they want to be free from suffering, and that not yet they are not free from suffering. So there are all the sentient beings have been mother, they're doing something wrong, they're accumulating the wrong action, wrong deeds, expected to become happiness. It's not possible. So there you feel compassion, they are like blind in the space, there's there's helpless. When you feel that, that's called the motivation of the vast or elaborated mind of enlightenment, Buddhichita's motivation. So if you have that kind of motivation, that is, then you are Mahayana practitioner, really 100% sure. If you stay in monastery or not, if you stay rolling the rope or monk's rope or not, no matter, then you are 100% sure that you are Mahayana practitioner. If you have such kind of feeling of mind is in your heart. So that is the first motivation of the motivation that's regard to the Sutrayana. Khi mà chúng ta nghĩ về hữu tình chúng sinh thì chúng ta cần phải nhớ tưởng đến hoặc là nghĩ tưởng đến cái ân đức khi mà hữu tình chúng sinh là cha là mẹ của mình. Nó giống như là cái cách mà khi mà chúng ta hồi tưởng là những gì mà cha mẹ của mình đã đem đến cho mình trong cái cuộc đời này. Khi mà ngày mình còn nhỏ thì cha mẹ chăm sóc mình, nuôi dưỡng mình. Những khi mà mình không khỏe, cha mẹ như thế nào, hoặc là những cái khi mà mình muốn cái này cái kia, mình đòi hỏi, thì cha mẹ luôn luôn chiều lòng mình, luôn luôn thành toàn cho mình, luôn luôn chăm sóc mình, bón cho từng thìa cơm, từng cái muỗng cháo, rồi chở che cho mình trước những cái hiểm nguy bên ngoài. Những cái khi mà mình bệnh thì cha mẹ lo sốt vó lên, cha mẹ đưa mình đi khắp nơi, cứ nghe bác sĩ nào giỏi, bác sĩ nào tốt là cha mẹ đưa mình đến đó với cái mong muốn là mình sẽ khỏi bệnh. Thực ra tất cả chúng sinh cũng như vậy thôi. Vào những cái kiếp khi mà hữu tình chúng sinh làm cha làm mẹ của mình thì thực ra hữu tình chúng sinh cũng thương mình vô cùng, cũng chăm sóc mình, cũng bảo vệ mình, chở che mình, nhưng mà mình hình như là chưa có đáp đền được ân đức đó. Nói đến đây thì thầy lại nhớ đến câu chuyện của Đức Milarepa. Sau khi mà Đức Milarepa cái chứng đạo thì cái oai danh của ngài đã vang khắp Tây Tạng và rất là nhiều người đã đến cúng dường cho ngài rất là trọng hậu. Nhiều khi cái bàn ở phía trước mặt của Đức Milarepa lúc nào cũng đầy các phẩm cúng dường, nhưng mà ngài chỉ ngồi đó, ngài trầm ngâm, và những đệ tử mới chỉ thấy rằng là trên cái đôi mắt của Đức Milarepa đẫm một cái sự thương xót, niềm xót xa, và ngài đã rơi hai cái dòng lệ. Ngài nói rằng là nếu như mà mẹ thầy còn sống thì hay biết mấy, thầy có thể đáp đền ân đức của bà. Thầy còn nhớ là ngày còn bé, nhà nghèo, mẹ chỉ có một mẩu bánh mì thôi, nhưng mà thầy với lại người chị á, có hai đứa con như vậy, thì mẹ thầy không có ăn, mà mẹ thầy dành cái mẩu bánh mì đó chia đôi, một mẩu cho thầy, một mẩu cho mẹ thầy. Thì đó là những gì mà Đức Milarepa đã nói khi mà ngài đối diện với một cái bàn toàn các phẩm cúng dường. Ngài chỉ nghĩ đến mẹ của mình thôi, ngài chỉ thương mẹ của mình. Và chúng ta phải hiểu rằng là không có chúng sinh thì chúng ta không thể nào thành Phật được. Và bản thân Đức Thế Tôn cũng đã từng nói rằng là Như Lai thành đạo tất cả đều nhờ có chúng sinh. Chẳng có chúng sinh thì hành trình tu đạo của Như Lai là vô nghĩa. Chúng ta thấy rằng là Đức Milarepa rơi nước mắt khi mà nghĩ đến mẹ mình. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là hữu tình chúng sinh, những người cha người mẹ nhiều đời của mình đã làm gì với mình, đã dành những cái gì tốt đẹp nhất cho mình. Và khi mà mình hiểu được rồi, mình nhớ được đến cái ân đức của hữu tình chúng sinh rồi, của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì cái tâm lượng của mình nó sẽ trở nên quảng đại, tức là nó sẽ trở nên rộng mở hơn.
Lúc đó thì mình mới là một cái người mà tu chân chính của ngũ phần đại ấn. Lúc đó thì mình mới là một người xứng đáng để học những cái giáo lý của Phật giáo tạng truyền. Đó chính là một cái động cơ mà chúng ta cần phải có trên cái hành trình tu đạo của mình. Và khi mà chúng ta nhìn vào hữu tình chúng sinh, chúng ta nhớ ngày đến ân đức của hữu tình chúng sinh, ta thử nhìn xem là cha mẹ của mình như thế nào, cha mẹ nhiều đời của mình như thế nào, hữu tình chúng sinh như thế nào, có được vui hay không, hay là đang phải chịu khổ đau dày vò, có được như ý hay không, hay là muốn nhưng mà không có được. Chúng ta sẽ thấy rằng là cha mẹ nhiều đời của mình không có muốn khổ đau, không có muốn chướng ngại, chỉ có muốn hạnh phúc và an vui thôi. Giống như là một đại sư của Phật giáo tạng truyền, đó là Drupon, ngài có nói rằng là ở Tây Tạng á, tức là theo cái quan niệm của Tây Tạng là con kiến không có mắt, thì ngài nói rằng là chúng ta hãy nhìn kìa, những con kiến tuy không có mắt nhưng mà vẫn chạy đến hạnh phúc, chúng chạy khắp nơi cũng chỉ để tìm cầu sự hạnh phúc. Và hãy nhìn vào loài rắn, chúng không có chân nhưng chúng vẫn trường, chúng vẫn hướng đến hạnh phúc. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều hướng đến hạnh phúc, nhưng những cái sự an vui, những cái hạnh phúc đó cha mẹ nhiều đời của chúng ta không có được, mà ngược lại cha mẹ nhiều đời của chúng ta chỉ nhận lãnh những cái nỗi khổ đau thống thiết mà thôi. Và do đó chúng ta biết rằng là những người cha người mẹ nhiều đời của mình bởi do ác nghiệp chiêu cảm mà chịu khổ đau vô cùng. Có nghĩa là càng muốn hạnh phúc lại càng tạo nghiệp, và càng tạo nghiệp thì càng chịu khổ đau. Và chúng ta cứ thử nhắm mắt lại và chúng ta hình dung rằng là những người cha người mẹ của mình đang đi một cách bơ vơ, không biết phải đi đâu về đâu trong một cái màn đêm dày mịt, thì từ đó chúng ta mới có thể khởi được một cái động cơ tu tập chân chính. Và với cái động cơ này thì cho dù chúng ta có xuất gia hay là tại gia, cho dù chúng ta có vào tu viện hay là chúng ta đang ở nhà mình, thì chắc chắn một khi chúng ta có động cơ này, chúng ta là một hành giả đại thừa chân chính, chúng ta là một người con Phật chân chính. Thì đây chính là cái động cơ mà chúng ta cần phải có, đây chính là tâm lượng quảng đại. So there's three aspects you need to remember, because our teaching, I'm talk too much, you're listening. If we will not study, it's not good. Next time we will test, we will examine that if you are something that you learned or not, right? According to this motivation, generating the vast mind of enlightenment, there is three, as I said. The first thing is to recognize or to accept all the sentient beings as our parents, exactly same now your father and mother. That is the first one. Everybody keep that in your heart, in your mind. It's very nice feeling. It will really specifying all the aggressions, all the attachment, all the hatred will slowly go away. It's a really beautiful thinking, okay? It's a really beautiful way of thinking also. Second thing is to remember the kindness what your parents did in this lifetime. First, when you were small, when you was baby, when you was ill, when you was crying, when you have the need a doctor, what they did for you, what they bought for you, how they lead you to grow up, to remembering the kindness of your parents, and then just to think all other beings, same they did for me. To remember that, remembering that kindness of the parents. Okay? A second one, do not forget that. When you feel that, it's very nice. You know, it's such beautiful. And third one is, as I said, what they need now, what they wish, what they really wish. Not only your now parents, father and mother, all beings, what they wish, why they're running. They wish to have happiness, happy, and they don't want to have suffering. When that is so, are they doing right or not? Many of them not, isn't that? Many of them just doing war and cheating, many things. They think it will bring happy. Of course not. So their wish and the action is the
opposite. Their wish and their doing is the opposite. So that's why samsara is suffering. Remember that what they doing now, what they wish. They are somehow like blinded by without knowing the cause and effect. So if you do this 3 point, then your Buddhichita, mind of enlightenment, can generate now, not just saying loving kindness, compassion, loving kindness, compassion. Of course, it's very nice, but to think that is very, very important. We will going to ask next time if somebody knowing that or not. This you need to have understanding before start any kind of tantric teachings, Sutrayana's motivation. Because Lord Jigten Sumgon also said, many other lamas said, Sutra and Tantra is the like 2 wings of the bird. The one wing is the damaged, you cannot fly. So Sutra and Tantra should be the unified until achieve the fully enlightenment. So that's why this is very necessary to think about that. Tất cả những cái điều mà thầy nói và chúng ta cần phải ghi chú xuống, chứ không phải ở đây thầy nói chơi xong rồi lần sau khi mà thầy nhắc lại thầy hỏi cái chúng ta cứ ấm ớ, chúng ta không hiểu gì cả. Thì khi mà nói ở đây thì thầy nhắc lại, để mà nói về tâm lượng quảng đại thì chúng ta cần có 3 phương diện mà chúng ta cần phải quán chiếu, chúng ta cần phải nghiền ngẫm. Thứ nhất đó chính là chúng ta nhận thức được tất cả hữu tình chúng sinh là cha là mẹ của mình trong rất là nhiều cuộc đời rồi, và tất cả những gì mà chúng ta nghĩ về người cha và người mẹ trong cái cuộc đời này của mình, tức là cha mẹ hiện đời thì cũng giống như cha mẹ nhiều đời, cha mẹ nhiều đời thì cũng giống như cha mẹ hiện đời. Hai cái phạm trù này là hoàn toàn giống nhau, không hề khác biệt. Chúng ta hãy khắc ghi những điều đó, và khi mà chúng ta thực sự cảm nhận, chúng ta sẽ thấy cái điều này nó vô cùng tuyệt vời. Khi mà mình nhìn ra được là cha mẹ hiện đời cũng đồng như cha mẹ nhiều đời, cha mẹ nhiều đời cũng đồng như cha mẹ hiện đời, thì tự nhiên tất cả mọi cái dính mắc, tất cả một cái sân giận, tất cả một cái khó chịu, tất cả mọi cái phiền não tự nhiên nó đi đâu mất. Thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Đó là điều thứ nhất, đó là chúng ta nhận thức được hữu tình chúng sinh là cha là mẹ nhiều đời của mình, cha mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời là đồng như nhau. Thứ hai đó chính là chúng ta nhớ tưởng lại cái ân đức của cha mẹ. Đầu tiên này mình nhớ là những cái ân đức mà cha mẹ đã làm cho mình trong cái cuộc đời này. Cái ngày mình còn bé, khi mà mình mới sinh ra, rồi đến cái ngày mà mình bị bệnh, những khi mà mình khóc, những khi mà mình cần phải có bác sĩ vân vân, thì những lúc đó cha mẹ mình đã chạy đông chạy tây rất là lo lắng cho mình, rồi bao nhiêu năm nuôi dưỡng chăm lo, rồi từ đó chúng ta thấy được cái ân đức của cha mẹ trong đời này nó vô cùng bao la và vĩ đại. Thì mình mở rộng đến cha mẹ nhiều đời, cha mẹ hiện đời làm gì cho mình, đem lại cái gì cho mình, chăm sóc nuôi nấng mình, yêu thương mình như thế nào, thì cha mẹ nhiều đời cũng vậy. Chúng ta không bao giờ mình, và khi mà mình nhớ nghĩ thì mình sẽ thấy cái điểm này nó rất là tuyệt vời. Đó là điểm thứ hai, đó là nhớ nghĩ ân đức của cha mẹ hiện đời và của cha mẹ nhiều đời. Thứ ba đó là cha mẹ mình mong muốn điều gì, cha mẹ mình mong muốn điều gì và không mong muốn điều gì. Để có một điều có thể khẳng định được là cha mẹ của mình, do dù là hiện đời hay là nhiều đời, thì đều mong muốn hạnh phúc và chẳng hề mong muốn khổ đau. Nhưng mà trên cái hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc đó, thì cha mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời có làm đúng hay không? Thì hầu hết là không. Tức là có những khi mà hữu tình chúng sinh nghĩ là họ làm cái điều đó là họ sẽ tốt cho họ, chẳng hạn như họ lừa người khác. Nhưng mà thực sự rõ ràng là cái việc mà mình đi lừa người khác nó không đem lại một cái kết quả tốt đẹp nào cho mình hết trong đời này và cả đời sau. Cho nên là càng muốn tìm hạnh phúc thì cái hành vi nó lại càng đem đến khổ đau. Chúng ta thấy rằng cái điều mà cha mẹ nhiều đời mình muốn và cái việc làm mà cha mẹ nhiều đời mình đã làm, thì hai điều này tự nhiên nó trái ngược, nó không có tương ứng được với nhau. Đây là cái điểm mà mình phải nhìn cho kỹ. Cha mẹ nhiều đời của mình và thậm chí cái cha mẹ hiện đời của mình giống như là những người mù, tức là đi ở trong cái màn đêm luân hồi này mà không có biết gì đến nhân quả hết. Thì với 3 điểm này làm trọng tâm thì cái chúng ta gọi là vô thượng bồ đề tâm của mình sẽ được khởi phát và sẽ được trưởng dưỡng.
chứ mình không có cần phải nói quá nhiều về Bồ Đề Tâm. Mặc dù mình cứ nhắc đi nhắc lại về Bồ Đề Tâm thì nó cũng sẽ có một vài cái lợi ích nhất định, nhưng mà mình nói thôi nó chưa đủ, mình phải làm. Và tất cả những điểm này mình hãy cố gắng mình ghi chú lại và mình khắc ghi ở trong lòng, chứ lần sau mà thầy hỏi đến xong là mình cũng giống như là một trang giấy trắng, mình không biết gì thì điều đó nó cũng không tốt. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta phải khắc ghi trước khi mà mình công phu tu tập, trước khi mà mình học pháp. Bất cứ một cái pháp hội nào cũng như thế thôi. Và sư tổ Chitten Sungan cũng giống như là rất là nhiều bậc thượng sư đã khẳng định rằng là hiển giáo và mật giáo giống như đôi cánh của loài chim, một cánh mà đã gãy thì không thể nào bay được. Cho nên chúng ta đừng bao giờ xem thường những cái phạm trù này, chúng ta cho rằng ô cái này thuộc về bên hiển giáo, Bồ Đề Tâm này thuộc về bên hiển giáo, tôi là người tu mật thừa tôi không cần quan tâm. Là như vậy. Để chứng đạo chúng ta phải viên dung cả hiển và mật. So this way we study in the Sutrayana, it's called three profound. The first profound of the motivation, which is the motivated by the Buddhichita. First one is the profound of the preparation or motivation. Second is called the second profound is the actual practice without grasping, without objection. So it's the indestructible, undestroyable, because if you have no grasping, if you have no objection, that become the union of emptiness and interdependence, your main practice. The last one is called the profound of the dedication. Three profound of motivation, profound of the non-objection, and profound of the dedication. These three are all the time we need until finish our Fivefold Mahamudra. Please keep in your head as well. And then next one is the motivation of the Vajrayana. The Vajrayana, as I told, the skillfulness of the motivation of Vajrayana. The Vajrayana is the extraordinary practice. Then Sutrayana, why it means Vajrayana has lots of method, first of all. Secondly, the method means the skillfulness. Secondly, it don't need to work so hard. It can be in short period that can be done everything. Tamangkawa membatang means there's no need to work so hard like Sutrayana. Kalpas meditate, I don't know, years training mind. You don't need that. If you are lucky, even one finger snap, you can be enlightened. That will be very good. So that way it's called very special. And if you are intelligent enough, if your mind sharp enough, it is that's something unique teaching, unique practice. So that's why it's the extraordinary yana from the sutra is something that special. So that is called the Vajrayana, motivation Vajrayana. How to come that is to, there is many way to accumulate the merits, many way to purifying the negative karmas. There's countless method, countless skillfulness. So that's why it's called the Vajrayana is very special. Why is special? Because it's the pure perception, pure concept. It's called pure concept or pure perception. It's everything go through the concept and pure perception. How to practice of the pure perception is not mentioned in the Sutrayana, in Tantrayana. That's why it is everything depends how you perceive. Everything depends how it appears to you and how you perceive it. It is very, very important in Vajrayana practice. Thì khi mà chúng ta nói về động cơ thì chúng ta sẽ có nói tự chung lại thì chúng ta sẽ có 3 điều mà chúng ta gọi là 3 sự uyên thâm. Thứ nhất là cái động cơ của mình nó phải là một cái động cơ uyên thâm, nó phải là một cái động cơ quảng đại. Thứ hai là công phu cần phải uyên thâm. Công phu uyên thâm có nghĩa là một cái công phu tu tập mà lìa chấp, không dính mắc, không có khởi, không gọi là không có móng tâm phân biệt, không có khởi tâm đối đãi.
Thì một khi mà chúng ta tu trì với một cái tâm lìa chấp không dính mắc, thì lúc đó là chúng ta sẽ có được cái chỗ được gọi là hợp nhất của tánh không và duyên khởi. Và thứ ba đó chính là hồi hướng uyên thâm. Thì động cơ uyên thâm, công phu uyên thâm, hồi hướng uyên thâm, đó là ba sự uyên thâm mà chúng ta cần phải nhớ để mà chúng ta có cái công phu tu trì cho nó đúng với chánh pháp. Thì như chúng ta vừa nói về vô thượng bồ đề tâm, đó chính là động cơ của một người tu theo hiển giáo. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái động cơ của một người tu theo mật thừa nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta rất là hay nghe nói rằng là mật thừa là một thừa sẽ được xem là siêu việt hơn hoặc là ưu việt hơn hiển giáo, bởi số lượng pháp môn rất là phong phú, rồi thời gian tu trì thì cũng ngắn hơn. Chúng ta không cần phải mất quá nhiều công sức mà chúng ta có thể gặt hái được những cái thành tựu cấp cao. Chẳng hạn như là khi mà nói về cái thời gian thành đạo chẳng hạn, thì một người mà có thể mà để mà trở thành một vị Phật thì theo hiển giáo là người đó phải tu suốt trong 3 tăng kỳ kiếp. Nhưng mà đối với mật thừa thì chỉ một sát na thôi, nhiều khi chỉ một cái búng tay, cái tách đó là đủ rồi, đó là đã đủ để chứng đạo rồi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình mà thuộc hàng thượng căn, có nghĩa là tâm trí của mình, trí tuệ của mình rất là siêu việt rồi, thì cái mật thừa này nó sẽ là một cái pháp hành rất là vô song và ưu việt hơn hiển giáo rất là nhiều. Nhưng mà để mà tu được mật thừa thì cái động cơ phải là gì? Khi mà chúng ta nói về cái con đường tu thì tự chung chúng ta sẽ có tích lũy công đức và tịnh hóa nghiệp chướng. Thì ở trong mật thừa sẽ có nhiều cái phương pháp để chúng ta tích lũy công đức và tịnh hóa nghiệp chướng hơn so với hiển giáo. Cho nên đây là một cái điểm mà đặc biệt của mật thừa. Và một trong những cái điểm mà gọi là ưu việt nữa của mật thừa đó chính là tri kiến thanh tịnh, hoặc là nhận thức thuần tịnh. Thì đây là một cái phạm trù được nhắc nhiều ở trong mật thừa hơn là hiển giáo. Thì đây là một cái cách mà mình nhìn nhận, có nghĩa là khi chúng ta nhìn nhận về tất cả mọi sự vật hiện tượng theo mật thừa thì cần phải nhìn nhận với cái tri kiến thanh tịnh. So, and then you see the pure perception, the pure perceive, or the pure concept. You can translate that. This calls the five excellent perception. We have once talked short last time. This you need to remember all the time. Vajrayana teachings, Vajrayana practice, Vajrayana. If you are a Vajrayana practitioner, you have to be with that five excellent perception. The first is the land, the pure land in our universal, where you live, where you go to the temple or you stay, the place where you stay, actually our whole universal, the world is the first pure, excellent, pure land. Last time we told is Abhirati, the Buddha Acharyana's pure land. Today we just say, you can say any other Buddha, but today according to the Dharmakirti text, next time, the world is the place, earth where you live is the pure land of the Buddha Acharyana. This is called the Abhirati. So that means it is the pure perception. In this pure land, there is no single problems, not even existing. There's the negativities, not existent even. The wish fulfilled pure land. And so you have to have first that one is very, very important. Secondly, the teacher who gives you teaching, receiving the teaching that you today from the Lama, what kind of teacher you receive, no matter who they are, you need to have the pure perception is the nature of the, as I told last time, Lord Jigten Samkhon, appears to you Buddha Acharyana. Excellent teacher, excellent Lama, excellent pure land. The first two excellent pure perception. Understand me? On third one, the pure perception, all the beings, male and females, are the darkest, darkinis, Bodhisattva female and Bodhisattva males, male and females. Just to think about that is not very easy. It's very hard, such president or such people to think about Bodhisattva, Daka, Dakini, may not very easy, but we have to train it.
You have to train it, you will become like that. So that calls the everyone is the Pure Land here. Vajra brothers, Vajra sister. The today here is the Vajradaka, Vajradakini. Everyone, excellent, pure perception of the beings, the which and on the and that Pure Land who exist residing here. So this is very, very important. That is the third Pure Land. Understand? And the third perception, the excellent of the perception. The fourth of the perception is the 10. The 10, it doesn't changes. It doesn't changes what we think now. The 10 is not impermanent. It's permanently exist. It is 10, it doesn't change winter time, summer time, not like that. It 10 always gives what you really want. Especially Tapa Juji Kolo means the teaching goes continue. You know, not only Monday teaching, no, not only Tuesday teaching. The teaching is continually day and night. If you remember, Lord Buddha Shakyamuni, from his Latin until the parinirvana, the teaching was not stopped. That's why it's become 84,000 teachings, because it will continue 42 years. There was no break at all. So that calls Takpa Jujikolo. The wheel of the Dharma is always turning. That calls the excellent 10, excellent Pure Land, excellent teacher, excellent retinues. Retinues means the darkest and darkest beings, understand? So the fourth. The fifth one is the excellent Dharma. The Dharma is teaching here only the Vajrayana. Mahayana, in the Mahayana have Sutra and Tantra, so it's Tantrish, Tantra Vajrayana. In the Vajrayana, you have the to lower Tantra to higher Tantra is the Yoga Tantra. Directly Ani-yoga Tantra teachings, all the 10. So excellent Dharma, excellent Pure Land, excellent teacher, excellent 10, excellent retinues or beings. These 5 we will going to ask next time. If you not passed the exam and you fell to the from Vajradhara to the Sutrayana, so you have to be the good Vajrayana practitioners, at least having that understanding. It's very, very, very important, my dear Dharma friends. And then now just finish before that. So your Lama, what kind of Lama you have, I don't know. If you have good Lama, if you have root teacher, that your teacher is the unification of the 3 treble gems. Lama's mind is the Buddha, Lama's speech is Dharma, Lama's body is the Sangha. Understand? So you don't need separately 3 of them. Your Lama represent Buddha, Dharma, Sangha. Pure perception it's called. Second one, the 3 root. Vajrayana need the 3 root of Lama. Root Lama means the blessing of the root is the Lama. The root of the city is the deities, Yidam. Root of the activities is the Dakini. Your Lama is the exactly here today. That mind of the Lama is your root Lama. The body of your Lama is your root Yidam. Speech of your Lama is your root Dakini. Understand me? Body of the Lama is the Yidam. For example, Chakra Sambhara and so on. And mind of the Lama is your root Lama. You can say Jigten Songgo, Vajradhara, whatever. And speech of the Lama is the Dakini. You can say Vajravarahi, Achichuge Dolmas, whatever. So it's unified. 3 root, 3 treble gems within your Lama. When you're knowing that, then you have the pure perception. Understand? Body of your Lama is the Nirmana Kaya. Mind of your Lama is the Sambhoga Kaya. Speech of your Lama is the
Mind of your Lama is Dharmakaya. Speech of your Lama is the Sambhogakaya. Your Lama is the Kusum, 3 kayas within one Lama. 3 triple gems within your one Lama. 3 roots within one Lama. So unique of all this, if you have such perception, you will get so great blessing. You will be so happy to see Lama. Really. You will feel extremely blissful all the time, just to hearing the name, just to see the photo, you feel so blissful, so happy, so joy, because it's triple gem, Buddha Dharma Sangha, Lama Guru Deva Dakini, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, all is within one Lama. So look for a good Lama. If you have, now it's good. If you're not, Dharma Kirti can be represented during our teaching. And then afterwards, you can search someone else. That is what I wish to tell today. Next Monday, we will talk about how to listen in teaching. What need to prepare to listen in teaching, and then go to the first part of the Mahamudra teaching. Is okay? So today, I'm going to stop here. Now start raining. The rain comes, it makes me more happy. So that, but unfortunately, Dharmakirti takes this on. I searched, it didn't translate it in English correctly, some part, but I think it was translated once in US, but it was not good. I heard Holiness didn't accept, and so they didn't publish. They could not publish because Holiness said this translation was not good. So this is the Dharmakirti text. It's very nice. I have the special paper, but unfortunately, I asked my friend Lamas, is full text is not translated even into English. So with Digunga, you have problem with the translation. So anybody to support Digung translation, Digung translation is very poor, really, honestly. So, but I cannot also. Thank you so much. Thì khi mà chúng ta nói về tri kiến thanh tịnh hoặc là nhận thức thanh tịnh, hoặc là cái gọi là nói một cách nôm na đó là cái nhận thức, cái nhìn nhận trong sáng của mình, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái gọi là ngũ thắng duyên, tức là 5 thắng duyên. Thì lần trước là chúng ta có nhắc về 5 thắng duyên này rồi. Thì trong tất cả các giáo lý mật thừa luôn luôn có sự hiện diện của 5 thắng duyên. Thứ nhất đó là xứ thắng duyên. Xứ thắng duyên tức là cái nơi chốn mà mình đang tu tập, cái nơi chốn mà mình đang nghe pháp. Đó có thể là trong cái mắt phàm của mình nhìn có thể là tu viện, hoặc là đang ngay trong gia đình của mình, đang trong cái phòng thờ của mình. Nhưng mà chúng ta phải nhận biết rằng là đây chính là tịnh độ. Tức là lần trước là mình có nói rằng là chúng ta ở đây chúng ta học về ngũ phần đại ấn là cõi diệu hỷ của A Xúc Bệ Như Lai. Tức là chính ngay cái nơi mà mình đang ở đây là cõi tịnh độ diệu hỷ của A Xúc Bệ Như Lai. Đây là một cái nhìn nhận thanh tịnh. Thì ở trong cái nhận thức này chúng ta thấy rằng là ở ngay nơi đây là tịnh độ rồi, thì không có bất cứ một cái gì chúng ta gọi là cái điều khó chịu hoặc là cái điều bất hảo cả. Đó chính là xứ thắng duyên. Thứ hai đó chính là Phật thắng duyên. Khi mình nói về Phật thắng duyên, có nghĩa là cái bậc đạo sư, cái bậc thầy truyền pháp cho mình, cái bậc thầy truyền trao cái giáo lý này cho mình. Thì bởi do chúng ta đang ở cõi tịnh diệu hỷ của A Xúc Bệ Như Lai, cho nên bậc thầy truyền pháp chính là Đức A Xúc Bệ Như Lai. Nhưng mà tự tánh của vị đạo sư này chính là sư tổ Sikten Semgen. Thì đây chính là thắng duyên thứ hai, đó là Phật thắng duyên. Thứ ba đó chính là hữu thắng duyên. Hữu thắng duyên, hữu ở trong từ đạo hữu, chính chỉ ra là những người mà đồng tu với mình, tất cả những người anh chị em kim cang hữu với mình. Thì người nam sẽ là Daka và người nữ sẽ là Dakini. Chúng ta phải nhìn nhận, cho dù là chúng ta không thấy họ, cho dù là chúng ta đang học trực tuyến, chúng ta không thấy những người anh chị em kim cang hữu này, không nhìn thấy những vị Daka và Dakini này, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là tất cả chúng ta là không có cái sự hạn chế nào cả. Khi mà mình nhận biết về tất cả những người đồng tu đang thọ nhận cùng lúc với mình về giáo lý này, tất cả người nam là Daka, tất cả những người nữ là Dakini, tất cả chúng ta đều là những vị Phật. Và đây là điều mà không dễ dàng đâu, nhưng mà chúng ta cần phải rèn giũa nhận thức này. Và đó chính là thắng duyên thứ ba, đó chính là hữu thắng duyên. Thắng duyên thứ tư đó chính là thời thắng duyên. Thời trong chữ thời gian, biểu thị cho thời gian nó giống như là thời gian ngừng trôi, hoặc là thời gian sẽ trôi liên tục, chẳng có điểm dừng, chẳng có gì đổi thay hết. Chúng ta hay nghe cái câu gọi là pháp luân thường chuyển.
thì nó chính là cái ý này. Có nghĩa rằng là giáo lý được trao truyền không gián đoạn, liên tục, bất biến, không ngừng. Khi mà nói về chuyện mà truyền trao giáo lý trong Phật Pháp thì không có ngày hay là đêm. Ngày cũng như đêm, giáo lý luôn luôn được truyền trao. Chúng ta thấy rằng là một cái trong lịch sử của mình, khi mà Đức Phật thành đạo, từ cái ngày thành đạo cho đến cái ngày Đức Phật niết bàn, thì Đức Phật đã không ngừng truyền trao chánh pháp, và từ đó chúng ta mới có cái gọi là 8 muôn 4.000 pháp môn. Cho nên đó do tại sao mà gọi là pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển có nghĩa là bánh xe pháp chuyển không ngừng, và đây chính là thời thắng duyên. Và thắng duyên thứ 5 là thắng duyên sau cùng, đó chính là pháp thắng duyên. Pháp trong chữ giáo pháp thì biểu thị cho giáo lý mật thừa. Ở trong hệ Phật giáo phát triển của chúng ta thì chúng ta có hiển giáo và mật giáo, thì giáo lý này thuộc về mật giáo. Còn khi mà mình nhìn theo cách phân định về 4 tầng mật điển thì giáo lý này thuộc về vô thượng mật, tức là Anuyoga. Như vậy thì ngũ tháng duyên hay là 5 tháng duyên này là điều mà chúng ta phải cố gắng mà nhớ. Nếu mà mình không nhớ được thì thôi khoan đã, từ từ, đừng có vội học về mật thừa. Chúng ta phải hiểu những cái điểm cơ bản trước, thì chúng ta bước vào mật thừa, chúng ta học nó mới là có cái căn bản được. Và chúng ta hãy cố gắng nhớ những điều này, chứ lần sau mà thầy hỏi đừng có mà ấm ớ chúng ta không biết những cái điều này thì nó rất là kỳ nhé. Thì đạo sư của chúng ta có thể là bất kỳ ai. Nếu như mà chúng ta đã có sư phụ của mình rồi thì tốt, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cho dù là bậc thầy của mình là ai đi chăng nữa thì phải là một bậc chân tu, bởi vì chỉ có bậc chân tu thì ngài mới đầy đủ những cái gọi là cái oai đức để trở thành một cái hiện thân của Tam Bảo. Tức là ở nơi một cái bậc thầy chân chính thì sẽ là hiện thân của Tam Bảo. Tâm của thầy sẽ là Phật, ngữ của thầy sẽ là Pháp, và thân của thầy sẽ là Tăng. Tức là chúng ta chỉ cần gặp một bậc chân tu thôi thì nơi đó đã có Tam Bảo rồi. Chỉ cần nhìn thấy một vị thầy mà một bậc chân sư thôi thì nơi thầy đó đã có Phật, Pháp và Tăng rồi. Và đồng thời bậc thầy đó cũng là hiện thân của Tam Căn. Tam Căn gồm có đạo sư, bổn tôn và không hành, tức là Dakini. Thì tâm đạo sư chính là biểu thị cho tâm, tức là cái vị đạo sư truyền pháp cho mình, cái vị đạo sư của mình thì về tâm chính là bổn sư của mình. Thì chúng ta có thể, nếu mà không có bổn sư, chúng ta có thể hiểu là đạo sư thì về phương diện là tâm thì sẽ là sư tổ Sikten Simgen hoặc là sư tổ Ramakiti. Còn về bổn tôn sẽ là biểu hiện về thân của đạo sư, và Dakini sẽ là biểu hiện về khẩu của đạo sư. Thì như vậy ở nơi bậc thầy sẽ có đầy đủ tam căn, tức là đạo sư, bổn tôn và không hành. Thì nếu như mà mình thấy được như vậy, có nghĩa là mình có được cái thấy thanh tịnh. Và khi mà nói về cái tương ứng giữa tâm thân Phật thì tâm của thầy sẽ là pháp thân, khẩu của thầy hoặc là ngữ của thầy sẽ là báo thân, còn thân của thầy là hóa thân. Như vậy ở nơi bậc thầy đó, ở nơi bậc đạo sư đó đã là hội tụ của tam thân Phật, gồm có pháp thân, báo thân và hóa thân. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà mình nhìn thấy được một bậc thầy mà là hợp nhất của tam bảo Phật Pháp Tăng, tam căn đạo sư bổn tôn không hành, và tam thân gồm có pháp thân, báo thân và hóa thân, thì như vậy nếu như mà mình có cái nhìn nhận như vậy là mình đã có cái thấy thanh tịnh rồi. Mà một khi mà mình đã có cái thấy thanh tịnh rồi thì dù chỉ nghe hồng danh của thầy mình, hoặc là mình thấy được cái tôn nhang, hoặc là thậm chí là một tấm hình thôi của vị thầy đó, thì đã rúng động toàn thân rồi. Bởi vì giống như là mình đang thấy tam bảo, đang thấy tam căn và đang thấy tam thân vậy. Nếu như mà mình chưa có đạo sư thì do chúng ta đang học theo bình giảng của tổ Ramakiti, cho nên là đạo sư của mình sẽ là tổ Ramakiti. Còn buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay thì đến đây sẽ là kết thúc rồi. Thì tuần sau chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu của bình giảng. Bên ngoài và trời, bên ngoài chỗ của thầy thì đang có mưa rồi, và thầy thấy đây là một cái điều rất là hoan hỷ. Thì cái bản bình giảng của tổ Dhammakiti hiện tại nghe nói là đã có bản tiếng Anh, nhưng mà dường như là không ổn lắm. Bản thân sư tổ của chúng ta cũng không có hài lòng về cái bản dịch này, cho nên là chưa có cho xuất bản đâu. Nhưng mà tự chung theo thầy biết thì để mà gọi là dịch toàn bộ những cái nguyên cái bộ bình giảng này thì vẫn chưa có đâu. Chúng ta còn có rất là nhiều thứ phải làm. Cho nên là nếu mà có khả năng mà chúng ta được thì chúng ta nên ủng hộ cho nhóm dịch, đặc biệt là nhóm dịch của Drupon Translation, bởi vì nghe nói là cái tài chính nó cũng không tốt lắm. Thì đó chỉ là những cái lời sau cùng thôi. Thì lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Hai tuần sau. Sang jo van jo ren bo jen ma je ba na ke jro je ke wa nya ba ne ba ya con ne con de
Thank you very much.